A very good morning to all the dignitaries and guests with great joy and immense exultation. On behalf of our college, I, C.H. Mahita from the Department of Physics, obediently standing before you. I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for an enlightening talk on science, Ayurveda and astrology, some perspectives. The aim of the enlightening talk is all about creating awareness of our ancient traditions and to increase awareness on Ayurveda and astrology. In this connection, now I invite the guests to today's function with a request to come on to the position and occupy to the distinguished chair. It's my honor, more than a pleasure. I invite the guest of honor, good administrator Dr. K. Ramaraj Garu, Principal of Sir C.R. Reddy College, to welcome on to the dais. I call upon K. Ravikumar Garu, lecturer in physics, to give him a bouquet. Hearty welcome, sir. So now I cordially invite the chief guest. More than that, he is an Einstein of our physics department. He is none other than Dr. A. Veerabhadra Rao Garu, in-charge principal of Sir C.R. Reddy College, to please come on to the dais. I call upon KCHS Srinivas Rao Garu, lecturer in physics, to come on to the dais. Give him a bouquet. Hearty welcome, sir. Alone we can do so little. Together we can do so much. This quote was proved by our departments of our college, HODs of our college. That quote is really proved by our college department HODs. In this connection, I immensely pleased to invite KBS Gopal Garu, HOD of Physics, to please come on to the dais. I call upon G. Parmeswar Garu to give him a bouquet. Hearty welcome, sir. In this connection, now I consider it a great honor to welcome VAN Satish Garu, HOD of Chemistry, to please come on to the dais. I call upon K. Jawahar Garu, to lecturer in chemistry, to give him a bouquet. Hearty welcome, sir. In this connection, I extend my warm welcome to the follower of Vivekananda and our college Vivekananda, KCH Chandrasekhar Garu, HOD in English, to come on to the dais. Hearty welcome, sir. I call upon C. Kalyani Devi. Okay. Now I am glad to invite the resource person of today's enlightening talk, Professor Jayashankar Rajagopalam Garu, Special Advisor to the Prime Minister on Education. Please come on to the dais. I call upon T. Sunita Garu to give him a bouquet. Kalyani Garu, lecturer in physics, to give him a bouquet to HOD of English. Hearty welcome, sir.
Hearty welcome, sir. With equal pleasure, I welcome all those who contribute to make today's function a grand success. I invite all who are presented here, the students, staff and non-teaching staff. Hearty welcome to one and all for this enlightening program. For further proceedings, I hand over this session to KBS Gopal Garu, HOD of Physics. Thank you, one and all. May I request our beloved principal K. Rajagopalam Garu to have his valuable message and further proceedings of this second day session on science, Ayurveda and astronomy, some perspectives by the eminent personality. I welcome Dr. K. Rajagopalam Garu for his valuable message for the students and the faculty. Thank you, sir. Respected Gopal Garu, Head of the Department of Physics, VA and Satish Garu, Head of the Department of Chemistry, K.S. Chandrasekhar Garu, Head of the Department of English, and Dr. A. Veerabhadrao Garu, former Principal of the college. Respected today's Chief Guest and Resource Person, Professor Jayashankar Garu, my dear colleagues and students, and respected Kondarao Garu, former Principal of the college. Very good morning to all of you. As a part of a series of 3 lectures, yesterday we have a talk by Professor Jayashankar Garu on the power of language and communication skills. Today, an enlightening talk on science, Ayurveda and astronomy perspectives. So, ee roju program ki andaru science students, most of the science students attend ayyaru. Manandariki kuda science meeda gaani main ga ఆయుర్వేద అలాగే ఆస్ట్రానమీ వీటి మీద ఏవైనా అపోహలు కానీ అనుమానాలు కానీ ఉండొచ్చు. సో అటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తూ దాంట్లో మనకి ఏమైనా అప్రహెన్షన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఈ టాక్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో నిన్న జరిగిన లెక్చర్ మాదిరిగానే ఈరోజు కూడా, కాకపోతే నిన్న పెద్దగా స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు లేరు, అందుచేత ఈరోజు ఖచ్చితంగా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీ అందరూ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆయన చాలా eminent resource person, particularly I came to that he is practicing Ayurveda also. So he is commendable in that subject also. So he can clarify any of our doubts. So I request all of you to utilize this program. అంచేత కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరందరూ కూడా చివరి దాకా విని ఎటువంటి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఇంటరాక్షన్ విత్ స్టూడెంట్స్. వన్ వే ట్రాఫిక్గా ఆయన లెక్చర్ ఇవ్వడమే కాకుండా మన ఇంటరాక్ట్ అవ్వమంటారు. అంచేత అది మీకు అలవాటు అవుతుంది కూడా. మొన్న మీకు లక్ష్మీనారాయణ గారు స్పీచ్లో చెప్పుంటారు, మీరు వినుంటారు. అలా మాట్లాడడం అనేది అలవాటు చేసుకుంటేనే రేపొద్దున్న మీకు భవిష్యత్తులో మీరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సొసైటీలో చాలా విషయాలు మీరు ఫేస్ చేయగలుగుతారు. సో ఆ ఫియర్ అనేది పోవాలి. అడిగితే ఏమనుకుంటారో, పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనేది పక్కన పెట్టేసి ముందు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అలవాటైతే తర్వాత స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడడం అది కూడా అలవాటు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు భవిష్యత్తులో ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతారు. సో
ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంప్లీట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ టాక్ అరేంజ్ చేసినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారికి, సతీష్ గారికి, అలాగే గోపాల్ గారికి నా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి, జయశంకర్ గారు చెప్పేది శ్రద్ధగా మీరు విని మీరు దాంతో ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అయితే అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయినట్లు లెక్క. సో మీన్ వైల్ మన కరెస్పాండెంట్ గారు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. సో మీరందరూ యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా మనకి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, Principal Garu, for your valuable message and blessings. Now we have a great interaction and speech with our beloved former principal, Dr. A.V. Garu, who is also my guru. మా గురువు గారిని విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మొట్టమొదటిగా చీఫ్ గెస్ట్ కు ముందు మా గురువు గారు చేత ఇనీషియల్ రిమార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సైన్స్, ఆయుర్వేద మరియు ఆస్ట్రాలజీ సంబంధించి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Respected Principal Dr. K. Ramaraju Garu, respected resource person of today's program, Dr. Jayashankar, Rajagopalam Garu, and respected heads of English, Physics, Chemistry, Sri K. Chandrasekhar Rao, Sri K.B.S. Gopal, and Mr. V. Satish, Van Satish, respected former principal of the college, Dr. Kondarao Garu, my dear friends, teaching and non-teaching faculties of the college, students, ఈ రోజు టాపిక్ భారతదేశం యొక్క గత వైభవాన్ని తలుచుకోవాల్సిన టాపిక్. విజ్ఞాన శాస్త్రం, ఆయుర్వేదం, జ్యోతిషం, ఆస్ట్రానమీ, జ్యోతిషం. ఆస్ట్రాలజీ అంటే ఖగోళం, ఆస్ట్రానమీ అంటే జ్యోతిషం. సో విజ్ఞాన శాస్త్రం, ఆయుర్వేదం, జ్యోతిష శాస్త్రాల మీద ఒక పరిశీలనాత్మకమైనటువంటి వివరణ, అది ఇవాల్టి ప్రజెంట్ టాపిక్. భారతదేశం వైజ్ఞానికంగా ఎన్నో ఘనతలు సాధించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ప్రపంచానికి సేవలందించినటువంటి దేశం మన భారతదేశం. భారతదేశంలో గణితం, ఖగోళం, జ్యోతిషం, ఆయుర్వేదం, వైద్య విజ్ఞానం, అపారమైనటువంటి జ్ఞాన సంపదలు కలిగినటువంటి మహర్షులు ఉన్నటువంటి దేశం మనది. ప్రపంచానికి అంకెలు లెక్క పెట్టడం నేర్పింది మన భారతదేశం. క్రీస్తు పూర్వం 3000 సంవత్సరాలకి ముందే 10⁻12 వరకు మనం నెంబర్లను లెక్కబెట్టేటువంటి స్థాయి మనకి ఉంటే, గ్రీకులకి 10⁻4 వరకే లెక్క పెట్టేవారు, రోమన్స్ 10⁻8 వరకు లెక్క పెట్టేవారు. అంటే 3000 క్రీస్తు పూర్వం 3000 సంవత్సరాలకి ముందు, అంటే 5000 సంవత్సరాలకి పూర్వమే భారతీయులకి 10⁻12 దాకా ఉండేటువంటి నెంబర్లను లెక్కించడం తెలుసును. అందువల్ల గణితంలో మనం మహా
విద్వాంసుల విషయాన్ని మనం తప్పనిసరిగా చెప్పచ్చు. ఏమంటే గొప్పలకి మాట్లాడుతున్న విషయాలా అని చెప్పని మీరు అనుకోవచ్చు. 1921లో త్రవ్వకాల్లో సింధు నాగరికత బయటపడింది. ఆ సింధు నాగరికత బయటపడినప్పుడు కార్బన్ డేటింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎన్ని వేల సంవత్సరాలకి పూర్వం చరిత్ర ఉన్నది అంటే 5000 సంవత్సరాలకి పూర్వం ఆ నాగరికత మన దేశంలో ఉండేది అని చెప్పని శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడింది. కాబట్టి భారతీయులకి విద్య యందు అపారమైనటువంటి ఇష్టత, వితరణ, అభివృద్ధి అన్నీ ఉండేవి. ఇవి మన భారతీయుల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేయడానికి మాట్లాడిన మాట. ఇవాళ మనం వాడేటువంటి సున్నాని మనం ప్రపోజ్ చేసింది, భారతీయులు చెప్పిందే సున్నాని. గణిత శాస్త్రానికి సున్నా అందించింది భారతీయులే. అలాగే సైన్స్ విద్యార్థులు ఇవాళ మీరు కనుగొంటున్నట్టు, మీరు వాడుతున్నటువంటి పై 22/7 3.141 ఈ విలువ మొట్టమొదటిగా మనకి ఆర్యభట్ట ఇచ్చాడు. అందువల్ల అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర మనకి ఉన్నది. అయితే మీ అందరికీ ఒక సమస్య వస్తుంది. మరి ఇవాళంతా కూడా పశ్చిమ దేశాల వారు చేసినటువంటి ఆవిష్కరణలను మనం వాడుకుంటూ బతుకుతున్నాం కదా, మన ఆవిష్కరణలు లేవు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్ద కాలం నుంచి మన దేశాన్ని మహమ్మదీయులు ఆక్రమించడం మొదలెట్టారు. మహమ్మదీయుల తర్వాత తురుష్కులు, పౌరులు, డెన్మార్క్ వాళ్ళు, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు మన దేశాన్ని ఆక్రమిస్తూ ఆఖరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మన దేశాన్ని ఆక్రమణకు లోనైపోతున్నప్పుడు మనం మన దేశ సంపదని కాపాడుకోవడానికి అనుక్షణం యుద్ధాలలో ఉంటూ మన యొక్క శ్రమని పాండిత్యం పట్ల ప్రకటించకుండా నిరంతరం మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం వినియోగించడం వల్ల క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్ద కాలం నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణల పట్ల మనం అంతగా మొగ్గు చూపకుండా దేశ సేవ పట్లే మనం అంకితం అవ్వాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. అందువల్ల మనకు అంతగా ఆవిష్కరణ లేకపోవడం అనేది జరిగింది. అయితే స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మన వాళ్ళందరూ కూడా వైజ్ఞానిక శాస్త్రపరంగా అభివృద్ధి కోసం అనేక కృషులు చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మన వరల్డ్ వైడ్ ఎంఎన్సీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నింటిలోనూ కూడా సిఇఓలు మన భారతదేశం వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పుకోవడానికి మనం అందరం గర్వించాలి. వాళ్ళ మొత్తం అందరూ కూడా మన వాళ్ళే. అంటే నాలెడ్జ్ సెంటర్ మనదే, కానీ మనకి వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణల పట్ల అవకాశం లేకుండా విదేశీ శక్తులు అనేక రకాల కుట్రలు పన్ని మన భూభాగాన్ని ఆక్యుపై చేసేస్తూ ఉంటే, మన సంపదల్ని దోచేస్తూ ఉంటే, వాటిని కాపాడుకోవడం కోసం నిరంతరం శ్రమపడుతూ మనం వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణ పట్ల మన దృష్టిని సారించకుండా దేశ సేవ పట్ల మన అంకిత భావాన్ని ప్రకటిస్తూ రావడం వల్ల మన దేశంలో ఆవిష్కరణలు తగ్గాయి తప్ప మనలో ఉండేటువంటి తెలివితేటల్లో వచ్చినటువంటి తేడా ఏమీ లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబ్ లో ప్రేమ్ గారి టాక్స్ లో ఒక అద్భుత అనాలిసిస్ ఆయన ఒకటి ఇచ్చాడు. అది ఆయన చెప్పింది అంటే ఆల్రెడీ ఒక సైన్స్ డాక్యుమెంట్ వచ్చినటువంటిది. అది ఊరికే డాక్యుమెంటేషన్ లేకుండా కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్పడానికి కుదరదు. ఇజ్రాయేలియన్స్ చాలా తెలివైనటువంటి పబ్లిక్. ఇవాళ ప్రపంచంలో మహా మేధావులు ఎవర్రా అంటే జ్యూస్ అని చెప్తాం, యూదులు. వాళ్ళు చాలా తెలివైనటువంటి బ్రీడ్. ఆ తెలివైన బ్రీడ్ యొక్క డిఎన్ఏని పరిశీలిస్తే ఆ డిఎన్ఏ ఎగ్జాక్ట్ గా సౌత్ ఇండియన్ డిఎన్ఏకి టాలీ అయింది. అంటే పూర్వకాలంలో ఆర్యులు మన దేశాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు, సౌత్ ఇండియాను ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ద్రవిడులందరూ కూడా ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయి వేరు వేరు దేశాలకు వలసలు వెళ్ళిపోయారు. అలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళల్లో మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఇజ్రాయెల్ చేరారని, అక్కడ వాళ్ళు ఆ సంతతిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళారని, వృద్ధి చెందారని. కాబట్టి సౌత్ ఇండియన్ టాలెంట్ ఇవాళ వరల్డ్ ఫేమస్ టాలెంట్ అనే విషయాన్ని చెబుతూ ఒక అనాలిసిస్ వస్తే ఆ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ ని ఆయన ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. రియల్లీ వండర్ఫుల్. వాస్తవం కూడా అదే.
అదే చెప్పడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మేము ముందు పెడతాం. క్రీస్తు పూర్వం 1000 సంవత్సరాల కాలంలో 1000 నుంచి 600 సంవత్సరాల పీరియడ్ మధ్యలో ఆయుర్వేదానికి సంబంధించి సుశ్రుతుడు చాలా పాపం మోసినటువంటి మహా గొప్ప వైద్యుడు ఆయన. సుశ్రుతుడు సుశ్రుత సంహిత అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా రాశాడు. ఈ సుశ్రుత సంహిత సుమారుగా క్రీస్తు శకం 986లో దాన్ని మళ్ళీ అరబిక్, పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ల్లో తర్జుమా చేసుకుని వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు. అంటే ఎన్ని వేల సంవత్సరాలకు పనిచేసిందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే సుమారుగా 2000 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఆ సుశ్రుత సంహితనే ఆధారంగా చేసుకుని వైద్య పరీక్షలు అనేటువంటివి చేసేవాళ్ళు. ఆయుర్వేదం ప్రధానం దాంట్లో. సుశ్రుతుడు తెగిపోయిన ముక్కుని ఆయన అతికించి దాన్ని మళ్ళీ అతనికి బాగు చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ రోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వం 1000 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే ఈ రోజుకి 3000 సంవత్సరాల పూర్వమే సుశ్రుతుడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశాడని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్విస్తున్నాను. ఇవాళ మన వైద్య రంగానికి పితామహుడు సుశ్రుతుడు అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఈ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎనస్థీషియాని సుశ్రుతుడు వాడేవాడు. 3000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే సుశ్రుతుడు ఎనస్థీషియాని ఆయన ప్రయోగించి ఆపరేషన్ లాంటివి చేసేవాడు. ఆపరేషన్లు చేయడానికి ప్రత్యేకమైన సాధనాలు కావాలి అని చెప్పని సుమారుగా ఆయన ఆలోచనలతోటి 101 పరికరాలను ఆయన తయారు చేసుకున్నాడు. ఆ 101 పరికరాలను ఉపయోగించి ఆయన ఆపరేషన్ చేసేవాడు. అందువల్ల అటువంటి మహామేధావి పుట్టినటువంటి గడ్డం అన్నది, మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి. ఆయన యొక్క సుశ్రుత సంహిత అనేటువంటిది ఈ రోజుకి మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉండే వాళ్ళకి అది ఒక బైబిల్ లాంటిది, ఒక ఆరాధ్యమైనటువంటి గ్రంథం. అది ఆ గ్రంథం ఆధారంగానే చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే తర్వాత మేధావి చరకుడు. ఈయన కూడా చరకు సంహిత అని రాశాడు. ఈయన క్రీస్తు పూర్వం 400 సంవత్సరాల కాలంలో జన్మించినటువంటి వాడు. 400 సంవత్సరాల కాలంలో అంటే 400-300 మధ్య కాలంలో జన్మించినటువంటి వాడు. ఈయన చరకు సంహిత అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడు. ఈ పుస్తకాన్ని కూడా అరబిక్, పర్షియన్ లాంగ్వేజెస్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాళ్ళు భద్రపరుచుకున్నారు. రోగాన్ని నిర్ధారణ చేసేటప్పుడు ఏ ఔషధులు, ఏ లోహాలని ఉపయోగిస్తే ఈ రోగం నయమవుతుంది అనేది ముందర ఆయన పరిశీలన చేసిన తర్వాతే వైద్యం చేసేవాట. అంతే డయాగ్నోసిస్కి నాంది పలికిన వాడు చరకుడు అన్నమాట. వైద్యం వెంటనే చేసేయకూడదు. అతని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఏ మూలికల వల్ల, ఏ లోహాల వల్ల ఈ రోగం నయమవుతుంది అనేది నిర్ధారణ చేసుకుని అప్పుడు ఆయన ఔషధాన్ని తయారు చేసి ఆ ఔషధం ఇచ్చేవాడు. అలాగే నొప్పి తెలియకుండా కంటి శుక్లాలను తీయడంలో, కాలు తెగిపోతే ఇనపకాలను పెట్టి ఆ రోజుల్లో నడిపించాడు. క్రీస్తు పూర్వం 400 సంవత్సరాల కాలంలోనే, అంటే సుమారుగా 2500 సంవత్సరాల క్రితమే కాలు తెగిపోయిన వాడికి ఇనపకాలు పెట్టి నడిపించాడు ఆయన. అందువలన ఇవాళ కొత్తగా ఏదో మనకి శాస్త్రం అభివృద్ధి పడి మనకు వచ్చింది అని చెప్పి అనుకోవడం తప్పు. మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ అనేకమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేసి ఇటు వైద్య రంగంలో విపరీతమైనటువంటి సేవలను చేసినటువంటి మహాపురుషులు మన భారతీయులు. మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో సైంటిస్టుని మహర్షి అంటాం. అందువల్ల వీళ్ళందరూ కూడా మహర్షులు అన్నమాట. విద్యాభ్యాసం చేసేవాడిని ఋషి అని, విద్యాభ్యాసం చేసే విద్యార్థులకి నేర్పేటువంటి గురువుల్ని మహర్షులని అనడం మన సాంప్రదాయం. కాబట్టి ఎంతో మంది ఋషులు వాళ్ళ నిరంతర తపన వల్ల ఎన్నో విద్యల్ని ఇక్కడ అభ్యసించి ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం, సాంప్రదాయకంగా చాలా అభివృద్ధి పొందినటువంటి దేశం. చిన్న చిన్న వైద్యాలని ప్రజలకి నేరుగా చేసుకోవడానికి వీలుగా మన ఆటపాటలు కూడా నేర్పినటువంటి దేశం మనకి. చిన్నపిల్లలకి పూర్వకాలంలో సహజంగానే గెజ్జి చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది, కాళ్ళకి గెజ్జి ఎక్కువగా పెట్టేది.
ఎందువలన అంటే సుమారుగా హై స్కూల్కి వెళ్ళేంత వరకు ఎవరికి జోళ్ళు ఉండేవి కావు. మేము అనుభవించాం ఆ పరిస్థితి. బేరు ఫుట్టుతోనే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండడం, ఇసుకల్లో ఆడుతూ ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల తరచుగా గెజ్జి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది. గెజ్జి వచ్చినప్పుడు ఏమేమి వైద్యం చేయాలో పాటల రూపంలో నేర్పారు. కాళ్ళ గెజ్జి, కంకాలమ్మ, వేగుల చుక్క, వెలగా మొగ్గ. వెలగ మొగ్గ యొక్క గంధం తీసి కాళ్ళకి రాసుకోవాలట. మొగ్గ కాదు మోదుగ నీరు. మోదుగ చెట్టు యొక్క బెరడుని నీళ్ళలో నానబెట్టి ఆ నీళ్లతో కాళ్ళు కడుక్కోవాలి. ఒకవేళ తగ్గకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ అది. నీరు కాదు నిమ్మల బావి. నిమ్మల బావి అంటే నిమ్మ ఎండబెట్టేసేసి చూర్ణం చేసి దాన్ని నీళ్ళల్లో ఉడికించి ఆ నీళ్లు చల్లారిన తర్వాత కాళ్ళ మీద పోసుకోవాలి. అదొక వైద్యం. ఒకవేళ అది కాదు, నిమ్మల బావి కాలేదనుకోండి, బావి కాదు బచ్చల కూర, బచ్చలాకులు పట్టుకొచ్చి ఆ కురుపుల మీద పెట్టినట్లయితే ఆ రోగం తగ్గుతుంది. ఈ రకంగా ఆయుర్వేదాన్ని ప్రజలకందరికీ కూడా పాటల రూపంలో చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్టుగా తయారు చేసినటువంటి వైద్య విధానం మన ఆయుర్వేదం. అంతవరకు ఎందుకంటే మొన్న కరోనా వచ్చింది. కరోనా వస్తే అందరూ ఏం చెప్పారు? ఆవిరి పట్టండి. మెయిన్గా చెప్పింది ఆవిరి పట్టండి. ఆవిరి పట్టినట్లయితే తప్పనిసరిగా లంగ్స్ అన్ని క్లీన్ అయిపోతాయి అని చెప్పని అన్నారు. అందువలన ఆవిరి పెట్టేటప్పుడు కాస్త వేపరబ్బ నీళ్ళలో వేసి ఆ నీళ్ళ ఆవిరిని కనుక పట్టినట్లయితే లోపల ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని క్లీన్ అయిపోయి చాలా హెల్తీగా బ్రీతింగ్ అనేది తయారవుతుంది. ఆ వేపరబ్బే వెపోరబ్, విక్స్ వెపోరబ్ అయింది. ఆ వేపరబ్బే, ఆ వేపరబ్బ వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ ఫ్లేవర్స్ ని, ఆ వేపర్లన్నింటినీ కూడా కండెన్స్ చేసి దాంతో తయారు చేసినటువంటి ఆ మిశ్రమమే నీకు విక్స్ వెపోరబ్. వేపరబ్బ, ఆ వేపరబ్బ నుంచి నీకు వచ్చింది విక్స్ వెపోరబ్. ఇలాగా ఆయుర్వేదం అనేది అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలు ఎన్నో చెప్పింది. మొన్న కరోనా థర్డ్ వేవ్ లో అనేక మంది చచ్చిపోయారు. ఎవరు చచ్చిపోయారండి? ఎవడైతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడో వాళ్ళు చచ్చిపోయారు. ఎవడైతే ఇంట్లో ఉండి కషాయాలు తాగుతూ ఏదో డాక్టర్లు చెప్పినటువంటి చిన్న చిన్న మందులు 4 వేసుకుని పారాసిటమాల్ అవి వేసుకుంటూ కాలక్షేపం చేసిన వాళ్ళందరూ బతికి పట్టగట్టారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా, రెమ్సిడేవిర్ ఇంజక్షన్ తగిలిందా, చచ్చాడు అనమాట. అయిపోయింది అంతే, క్లోజ్. అందరూ పోయారు. నా బంధువర్గంలో 5 పోయారండి మొత్తం. అందరూ హాస్పిటల్కి పంపించేసాం. హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అంటే 4 రోజులు మళ్ళీ పార్సల్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. పట్టుకెళ్ళిపోవడం, తగలేయడం, వచ్చేయడం. ఇలా 5 వెళ్ళిపోయారు. ఏమిటంటే రెమ్సిడేవిర్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు. 3వ ఇంజక్షన్ అయ్యేప్పటికీ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఇటు సుశ్రుతుడైనా చరకుడైనా అందరూ కూడా చెప్పింది ఆయుర్వేద వైద్య విధానమే. ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో శస్త్రచికిత్స ఉన్నది. అద్భుతమైనటువంటి రోగ నిర్ధారణ చేసి అద్భుతమైనటువంటి మందులతోటి ఆ వైద్యాన్ని చేసినట్లయితే పూర్తిగా తగ్గి నయమైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి. పూర్వకాలంలో క్యాన్సర్ అనేది రాజుగారికి వస్తే ఓకే, దాని పేరు రాచపుండు అని చెప్పని అనేవారు. క్యాన్సర్ ని రాచపుండు అంటారు. అది ఒక రాజులకు వస్తున్నట్లయితే పర్వాలేదు, దాన్ని తగ్గించవచ్చు. అదే కామన్ మ్యాన్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఎవడో ఏం చేయలేడు, తీసుకెళ్ళిపోనేవాడు అంతే. నెమ్మదిగా ఒక 6 నెలలంతా ఉండేవాడు, పోయేవాడు, తగలేసేవారు, అయిపోయింది. రాజులకు వస్తే మాత్రం చేసేవారు. ఎందువల్లండి రాజులకు వస్తే చేయాలి అంటే, ఆ క్యాన్సర్ యొక్క మందు పూర్తిగా బంగారం నుంచి తయారు చేస్తారు. అది చాలా ఖరీదైనటువంటిది. అంతేకాకుండా దానికి 6 నెలల పాటు నిరంతరంగా దాన్ని రుద్దుతూ ఉండాలి. ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉండే అద్భుతమైన ప్రిన్సిపల్ ఏమిటయ్యా అంటే మర్దనం, గుణవర్ధనం. ఎంత మర్దనం చేస్తే అంత గుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది దానికి. అందువల్ల బాగా కలవల్లో వేసి విపరీతంగా నూరుతూ కూర్చోవాలి. నూరుతూ కూర్చోవాలి అంటే ఎవరో కామన్ మ్యాన్ అంతసేపు నూరించాలి అంటే ఎలాగో సాధ్యం కాదు. ఇదే రాజుగారికి వచ్చిందనుకోండి, 7 మంది నౌకర్లను పంపిస్తూ ఉంటాడు హాస్పిటల్కి. ఇక్కడికి వస్తే ఆ ఆశ్రమంలో కూర్చోబెట్టి డ్యూటీలు వేసి అందరితో అలా రుద్దిస్తూ ఉంటారు. తెల్లవారులు 6 నెలల పాటు రుద్దాలి దాన్ని. ఆ బంగారు సాల్ట్ని 6 నెలల పాటు రుద్దగా 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 ఆఖరికి
అదిగో అద్భుతమైనటువంటి దివ్య గుణాలు కలిగినటువంటి ఔషధం తయారవుతుంది. ఆ ఔషధాన్ని రాజుగారికి వేయగానే వెంటనే లేచి కూర్చునేవాడు, వేగం తగ్గిపోయేది. ఖరీదవడమే కాకుండా ఎంతో శ్రమ పడితేనే కానీ తగ్గనిది. అది తగ్గేదని మీరు ఎలా చెప్తున్నారండి? రైట్, అది సరైన ప్రశ్న. ఎలా చెప్తున్నాను అంటే, ఇవాళ మోడర్న్ సైన్స్ ప్రకారం నానో టెక్నాలజీలోనే క్యాన్సర్కి క్యూర్ ఉన్నది. In the modern science, it is found that the gold nanoparticles can cure cancer. Gold nanoparticles can cure cancer. అంటే RS salt ని, బంగారం సాల్ట్ ని ఏదైనా ఒక సాల్యుబుల్ సొల్యూషన్ లో కనుక కలిపినట్లయితే ఒక లిక్విడ్ ఫారం అవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ నానో, అంటే నేను నానో మెటీరియల్ రీసెర్చ్ చేసిన వాడిగా చెప్తున్నాను. దానికి ముందర మిల్లీమీటర్ ఫిల్టర్ తోటి ఫిల్టర్ చేస్తాం. సో మిల్లీమీటర్ సైజ్ పార్టికల్స్ అన్ని కిందకి దిగుతాయి. అది అయిన తర్వాత మైక్రోమీటర్ ఫిల్టర్స్ వేసి మల్టీ ఫిల్టర్ చేస్తాం. మైక్రో లెవెల్ పార్టికల్స్ కిందకి దిగుతాయి. ఆ తర్వాత నానో సైజ్ పార్టికల్స్ ఫిల్టర్ వేసి దింపుతాం. ఆఖరికి నానో పార్టికల్స్ కిందకు వస్తాయి. నానో పార్టికల్స్ లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ ని కనుక అప్లై చేసినట్లయితే క్యాన్సర్ ఇమీడియట్ గా క్యూర్ అవుతుంది. ఎలా క్యూర్ అవుతుందండి? ఎందువల్ల నానో అంత తొందరగా క్యూర్ చేయగలుగుతుంది అంటే దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. సపోజ్ వరినూక తీసుకుందాం. వరినూకలో చిన్న కణాన్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ కణంలో కొన్ని లక్షల అణువులు ఉంటాయి. కొన్ని లక్షల అణువులు ఉంటాయి చిన్న కణంలో. ఎప్పుడైతే అణువులు లక్షల కొద్దీ లోపల ఉన్నాయో ప్రతి అణువు దాని పక్కనున్న అణువుని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆకర్షించే బలాలనే కొహెసివ్ ఫోర్సెస్, సంసంజన బలాలు అని చెప్పానంటారు. ఎప్పుడైతే కణాన్ని మనం తీసుకున్నామో కణం లోపల ఉండే అణువులన్నీ కూడా లోపల ఉన్నవి పక్క నుండి అణువులతో ఆకర్షింపబడి లోపల టైట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సర్ఫేస్ మీద ఉన్న అణువులు చాలా కొద్దిపాటి అణువులే ఉంటాయి ఆ చిన్న స్పెక్కి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా ఇంకా రుద్దామనుకోండి, రుద్దితే లోపలుండే అణువులు కూడా బయటకు వస్తాయిగా పిండి అయిపోతున్నప్పుడు. అంటే లోపలుండే అణువులు ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తున్నాయో ఎక్కువ అణువుల యొక్క తలం మనకి ఆకర్షణ బలానికి లోనవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది నానో సైన్స్ లో ఉండేటువంటి మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. అణువు కనుక మనం ఒక కణాన్ని తీసుకుంటే, మనం మామూలుగా కంటికి కనబడే చిన్న కణాన్ని తీసుకుంటే లక్షణ అణువులు లోపల ఉంటాయి. అవన్నీ లోపల ఉండే అణువులు పక్క నుండి అణువులతో ఆకర్షితమయ్యి బంధింపబడి ఉంటాయి. అలాంటి ఈ కణాన్ని మనం కనుక నూరినట్లయితే లోపల ఉండే అణువులన్నీ విడిపోతాయి, అవన్నీ బయటకు వస్తాయి. వాటి యొక్క ఆకర్షణ బలాలన్నీ మనం వినియోగించుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. అందువల్లనే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లు మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, చీఫ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లలో వెళుతూ ఉంటారు. ఈ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లకి ఏమిటండి వేసేది అంటే నానో కార్బన్ పౌడర్ ని పెయింట్ చేస్తారు. నానో కార్బన్ పౌడర్ తోటి పెయింటింగ్ ఇస్తారు. ఒక నానో లెవెల్ అంటే 10⁻⁹ మీటర్స్ మందం గల కార్బన్ పౌడర్ ని కోటింగ్ ఇస్తారు. అలా కోటింగ్ ఇవ్వడం వల్ల 17 సెంటీమీటర్ల మందం గల ఇనప దిమ్మకి ఎంత ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయో 10⁻⁹ మీటర్స్ మందం గల కార్బన్ షీట్ కి అంతే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. అందువలన బుల్లెట్ కెనాట్ ఫైర్స్ త్రూ దట్. దాని గుండా బుల్లెట్ చొచ్చుకుంటూ వెళ్ళలేదు. 17 సెంటీమీటర్ల మందంగా ఇనప దిమ్మ గుండా బుల్లెట్ వెళుతుందండి? వెళ్ళదు. దానికి ఎంతైతే ఎలాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో అంతే ఎలాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ ని నానోమీటర్ 10⁻⁹ మీటర్స్ మందం గల కార్బన్ పౌడర్ కి వస్తుందన్నమాట. అంటే అణువులన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి, ఉపరితలం మీదకి వచ్చేసాయి. వాటి మధ్య నుండి ఆకర్షణ బలాలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల 17 సెంటీమీటర్ల మందం గల ఇనప దిమ్మకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో, ఎలాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో అంత ఎలాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండేటువంటి ఒక కార్బన్ షీట్ చుట్టూరా ఫారం అవుతుంది ఆ కారుకి. 10⁻⁹ మీటర్స్ మందంలో ఉండడం వల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ మనకేది ఫెయిల్ అవ్వదు. చాలా అద్భుతంగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. కారులోంచి అన్ని చూస్తూ ఉండడానికి వీలుగా ఉంటుంది. బట్ బుల్లెట్ కెనాట్ ఫైర్ త్రూ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ నానో మెటీరియల్ కార్బన్. సో ఈ రకంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకునేటువంటి నానో టెక్నాలజీ ఇదంతా కూడా పూర్తిగా ఆయుర్వేదం యొక్క అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఫలమే తప్ప వేరేగా ఇవాళ కొత్తగా ఏదో దీన్ని కనుక్కున్నటువంటిది కాదు. ఆయుర్వేదంలో
బాగా ఖరీదైన వైద్యం కావాలి అంటే, అందుకని ఈ రోజుకి ఆయుర్వేదంలో మందులు కొనాలంటే మనకు అందవు అవి. పూర్ణచంద్రోదయం బలంగా కావాలి, నీరసంగా ఉంది, బలం కావాలి, 2000 రూపాయలు పూర్ణచంద్రోదయం. షుగర్ ఎక్కువగా ఉంది, వసంత కుసుమాకరం 1500 రూపాయల డబ్బా, 30 మాత్రలు ఉంటాయి, అంతంత ఖరీదు ఉంటాయి. ఎందుకంటే దాంట్లో గోల్డ్ ఉంటుంది. గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ కెన్ క్యూర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది డిసీజెస్. అందువల్ల ఆయుర్వేదం మందులన్నీ కూడా చాలా ఖరీదైనటువంటి మందులుగా మనకి ఉంటాయి. ఇక్కడికి ఆయుర్వేదాన్ని పక్కన పెడితే ఇక జ్యోతిషానికి వద్దాం. భారతదేశంలో జ్యోతిషం చాలా గొప్ప విలువైనటువంటి శాస్త్రం. మన వాళ్ళు ఏదో అంటూ ఉంటారు, పాపం భారతీయులకి ఏం తెలియదు, రాహుకేతువులనే రాక్షసులు చంద్రుణ్ణి సూర్యుణ్ణి మింగేస్తూ ఉంటాయి. అది ఎక్కడ చెప్పలేదు. చదువుకోని వాడికి అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పని అలాంటి కథలు చెప్పారు తప్ప భారతీయ మహర్షులకి తెలియందేం కాదు. అవి ఛాయాగ్రహాలు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పనే చెప్పారు. భూమి చంద్రుడి యొక్క ఛాయాగ్రహాలే రాహుకేతువులు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా జ్యోతిషంలో చెప్పడం జరిగింది. అంతే తప్ప వీళ్ళు రాక్షసులు, వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని మింగేస్తారు అనేటువంటి అది ఒక కథ చదువుకొని పామరులకు అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పడం కోసం ఏర్పాటు చేసిందే తప్ప అది ఆ రహస్యం తెలియనటువంటి వాళ్ళు కాదు మన భారతీయ మహర్షులు. భారతీయ మహర్షులకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా పూర్తిగా తెలుసును. పోతే వన్ మినిట్, చిన్న అనౌన్స్మెంట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, స్కాలర్షిప్ వచ్చిన మైనారిటీ స్టూడెంట్ ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్లు బయటకు రండి ప్లీజ్. మైనారిటీ స్టూడెంట్స్. పోతే ఇక వరాహమిహిరుడు జ్యోతిషం గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి వరాహమిహిరుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. విక్రమార్కుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి 2వ చంద్రగుప్తుడి ఆస్థానంలో నవరత్నాలు ఉండేవారు. నవరత్నాలు అంటే కంగారు పడకండి మీరు. నవరత్నాలు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి సంగీతం ఇలాగ అన్ని రకాల దాంట్లో పాండిత్యం ఉన్నటువంటి గొప్ప వాళ్ళని నవరత్నాలు అని చెప్పి పేరు పెట్టుకున్నారు. అందులో జ్యోతిషానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రత్నం మిహిరుడు. మిహిరుడు అంటే సూర్యుడు. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆదిత్యదాసుడు, ఆయన సూర్యోపాసన చేయడం వల్ల కొడుకు పేరు మిహిరుడిని పెట్టారు. ఈ మిహిరుడు మన జ్యోతిషాన్ని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేశాడు. ఆయన గణితము జ్యోతిషం రెండిట్లోనూ బాగా మంచి పాండిత్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఈయన విక్రమార్కుడి ఆస్థానంలో జ్యోతిష శాస్త్ర పండితుడిగా ఉండేవాడు. ఆ 2వ చంద్రగుప్తుడి భార్య ప్రసవించినప్పుడు మగపిల్లాడు పుట్టాడు. పిల్లవాడు పుట్టగానే ఆస్థాన జ్యోతిషుడిని పిలిచి మా పిల్లవాడి జాతకం చెప్పబోయా అన్నాడు. దాపరికం లేకుండా మాట్లాడే ధర్మం ఉండడం వల్ల సరిగ్గా వచ్చే పుట్టినరోజు నాడు పందితోటి నీ కొడుకు చచ్చిపోతాడు అని చెప్పాడు. రాజుగారి కొడుకు పందితో చావడం ఏమిటి? ఏమైనా బుద్ధి ఉందా? నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? అందువల్ల అసలు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి బయటకు పోయి, ఇక్కడి నుంచి ఇమీడియట్గా బయటకు పో, నీ బొర పాడైపోయిందని చెప్పని ఆ మిహిరుణ్ణి ఆస్థానం నుంచి తరిమేశాడు. సరిగ్గా ఓ ఏడాది కాలం గడిచింది. కుర్రవాడిది ఫస్ట్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ వచ్చాయి. అందరినీ ఇన్వైట్ చేశాడు, రండి ఘనంగా చేసుకుందాం మా అబ్బాయి బర్త్డే అని చెప్పని. అందరూ వచ్చారు. రాజుగారి కొడుకు అంటే అందరూ గిఫ్ట్ పట్టుకొస్తారుగా, బోళ్ళని గిఫ్ట్లు తీసుకుని వచ్చారు. అలా తెచ్చుకొచ్చిన గిఫ్ట్లో స్వర్ణకారులు అందరూ కలిపి ఒక బంగారు పందిని తయారు చేసి అందంగా పట్టుకొచ్చి రాజుగారికి ఆ సింహాసనం పక్కన ఆ టేబుల్ మీద దాన్ని పెట్టి కుర్రవాడికి గిఫ్ట్ గా తెచ్చామండి అని చెప్పనన్నారు. పందే ఎందుకు తెచ్చారు అంటే ఆ చంద్రగుప్తుడి కాలంలో గొప్ప బిరుదు ఏదైనా ఉంది అంటే వరాహ. ఇవాళ మనకి నంది అవార్డు ఎలా ఉందో ఆ రోజుల్లో వరాహ అవార్డు అలా ఇచ్చేవాడు చంద్రగుప్తుడు. దాన్ని వరాహ అని చెప్పారు, వరాహ అవార్డు. సో ఆ రకంగా వరాహాన్ని తయారు చేసి బొమ్మను చేసి పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు. పెడితే బాగుంది, ఏదో ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తున్నారు, అందరూ ఏదో గిఫ్ట్లు తెస్తున్నారు, అక్కడ పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు. అప్పటిదాకా రాణిగారు ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్నట్టు ఆ పిల్లాన్ని కాస్త కిందకి దించింది ఆవిడ.
మాటి ఎత్తుకుని ఉండలేరు కదా, కాస్త కిందకి దింపింది. కిందకి దింపగానే పాక్కుంటూ ఆ టేబుల్ దగ్గర వెళ్ళి ఆ టేబుల్ చేతితో లాగాడు. పైనుండేటిని పంది బొమ్మ కాస్త ఆ కుర్రాడి నెత్తి మీద పడి కుర్రవాడి నెత్తి బద్దలైపోయి చచ్చిపోయాడు. అప్పుడు ఆ చంద్రగుప్తుడు మిహిరుణ్ణి పిలిచి, మీరే నెగ్గారు, ఫస్ట్ బర్త్డేకి పందితోటి నా కుమారుడు మరణిస్తారని మీరు ఏడాది క్రితమే చెప్పారు, కానీ నేను మీ మాటను పట్టించుకోలేదు. మీరే నెగ్గారు అంటే, నేను నెగ్గలేదు, నా శాస్త్రం నెగ్గింది అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన. అంటే అంత నిశితమైనటువంటి పరిశీలన చేయగలిగినటువంటి మేధావులు ఉండేవారు జ్యోతిషంలో మన దేశంలో. అందువల్ల ఆ క్షణంలో వెంటనే చంద్రగుప్తుడు మిహిరుడికి వరాహ అనేటువంటి బిరుదుతోటి పతాకాన్ని ఇచ్చి ఆయన గౌరవించాడు. అందువల్లనే ఆయన పేరు ముందు వరాహ అనేది తగిలించబడింది. ఆయనే వరాహ మిహిరుడు. ఈ విధంగా మన భారతీయ ఔన్నత్యాన్ని చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఒక రోజు సమయం సరిపోదు. అందరూ మేధావులే, ఎన్నో ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయి మనకి. క్రీస్తు పూర్వమే ఆవిష్కరణలో ఉన్నటువంటి దేశం మనది. కానీ క్రీస్తు శకం తరువాత మన ఆవిష్కరణలు తగ్గడంలో గల కారణం మన దేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ ఉండడం, యుద్ధాలు చేస్తూ ఉండడం, మనకి నిద్ర లేకుండా మన సౌభాగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవడంలో తపనలో ఉండడం వల్లే మనకు ఆవిష్కరణలు తగ్గాయి తప్ప మనలో తెలివితేటలు లేవని కాదు. మీరందరూ కూడా ఇకపైన మనకి స్వేచ్ఛలో ఉన్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా బుర్రని బాగా పదును పెట్టి రాబోయే రోజుల్లో అనేక ఆవిష్కరణలు మీరు తెచ్చుకునేట్టుగా మీరు ఆ దిశలో నడుస్తారని చెప్పని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మన చంద్రశేఖర్ గారికి, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి అందరికీ, అలాగే మన మేనేజ్మెంట్ వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గురువు గారికి విద్యార్థుల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. విజ్ఞాన శాస్త్రం నుండి మొదలుకొని ఆయుర్వేదంతో కూడుతూ ఆస్ట్రానమీ వరకు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను మనకు హైందవ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను క్లుప్తంగా వివరించేందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రోగ్రాంకి రూపశిల్పి సన్మానకర్త అయినటువంటి ఇంగ్లీష్ హెచ్ఓడి కెఎస్ చంద్రశేఖర్ గారిని క్లుప్తంగా ఈ ప్రోగ్రాం సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదికను అలంకరించినటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ అధ్యాపకులు, మంచి మిత్రులు వీరభద్ర వారికి, మిత్రుడు గోపాల్ గారికి, అలాగే నా యొక్క వ్యక్తిగతంగా 31 సంవత్సరాలుగా చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి ఆత్మమిత్రులు, ఆత్మ బంధువు అయినటువంటి శ్రీ జయశంకర్ రాజగోపాలం గారికి, సరే నా యొక్క ప్రణామములు తెలియజేస్తూ వేదిక ముందు ఆశీనులైనటువంటి కొండయ్యరావు గారు, మిగిలినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్కి అభివాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే తోటి అధ్యాపక బృందానికి గౌరవాభినందనలు తెలియజేస్తూ, విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆశీస్సులను తెలియజేస్తూ, నాయనా ఇలాంటి సెమినార్లో పాల్గొనడం కానీ ఎంతో కొంత నేర్చుకోగలుగుతారు అనే ఉద్దేశం చేత ఇది ఆర్గనైజ్ చేయబడింది. ఇలాంటి టాపిక్స్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవటం, పూర్తి ప్రయోజనం పొందడం చాలా కష్టమైన పని. అయినా కానీ ఒక మహామహోపాధ్యాయ అంటే వారికి మీరు పరిచయం గోపాల్ గారు చేస్తారు, మీకు తెలుస్తుంది. 5 డీలిట్ డిగ్రీలు, టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత వారు 25 సంవత్సరాల పాటు మరి ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉన్న తర్వాత ఇంకా డీలిట్ డిగ్రీస్ చాలా రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల 5 యూనివర్సిటీస్ డీలిట్ డిగ్రీస్ ఇచ్చాయంటే జయశంకర్ రాజగోపాలన్ గారికి వారి విద్వత్తు ఎలాంటిదో మీకు చెప్పక్కర్లేదు, కానీ కొంచెం తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. వారు ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారి జన్మతిథి నక్షత్రంలో పుట్టారు. వారు బర్త్డే కూడా రేపు, శంకర జయంతి, వారి బర్త్డే కూడా రేపే. కాబట్టి నక్షత్రం ప్రకారం అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్
వాస్ట్ ఈ యూనివర్స్ మొత్తంలో ఇంచుమించు యూనివర్స్ సంబంధించి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో మాక్సిమం సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిలో కూడా వారికి ప్రావీణ్యత ఉంది. అయితే మనకు కావలసినటువంటి మన యొక్క ఉద్యోగ వృత్తిలో ఉద్యోగం సంపాదించడానికి, విద్యార్థుల వారి యొక్క కెరియర్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి, కొంత ఇన్స్పిరేషన్ ప్రేరణ రావడానికి, వారిలో ఉన్న అంతర్గత శక్తులను మేలుకొల్పుకొని కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి ప్రయత్నం చేసి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఇలాంటి సమావేశాలు, సదస్సులు చాలా ఉపయోగపడతాయనే నమ్మకం చేత ఇవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నాయన. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా విని వారి యొక్క ఉపదేశం పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, సింపుల్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది, మీకు అర్థమవుతాయి. ఎక్కడన్నా అర్థం కాకపోతే తర్వాత నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. సాధ్యమైనంత మేరకు ఆయుర్వేదం లాంటి సబ్జెక్ట్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం చాలా కష్టమైనటువంటి పని. కొన్ని 2-3 విషయాలు చెప్పాలి ఆ టాపిక్ సంబంధించి. సైన్స్, ఆయుర్వేద అండ్ ఆస్ట్రాలజీ అని ఉండాలి. చిన్న బై మిస్టేక్ ఆస్ట్రానమీ అని పడింది. ఆస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళ శాస్త్రం, ఆస్ట్రాలజీ అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రం, చిన్న మిస్టేక్. కాబట్టి అసలు ఈ సైన్స్, ఆయుర్వేద అండ్ ఆస్ట్రాలజీ ఈ మూడింటికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి తెలియడాలంటే ఒక కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ కావాలి మనకి. సైన్స్ అంటే ఏమిటి అసలు మనకు? యాక్చువల్గా మీరు సైన్స్ పిల్లలందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే, యు అబ్జర్వ్ సమ్ ఫినామినా ఇన్ ద నేచర్. ప్రకృతిలో కొన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు, కొన్ని డేటా గ్యాదర్ చేస్తారు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు, దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత అది థియరీ అవుతుంది. థియరీ అయిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది జనరల్ ఆర్డర్. అది సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్. అబ్జర్వేషన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, కన్ఫర్మేషన్, థియరీ, కమింగ్ ఇన్ టు టెక్స్ట్ బుక్. ఇది సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్ జనరల్లీ, బికాజ్ ఇట్ కెన్ బి వెరిఫైడ్. వెరిఫైబిలిటీ, లా ఆఫ్ వెరిఫైబిలిటీ. ఏదైనా సరే దాన్ని వెరిఫై చేయగలిగితేనే అది సైంటిఫిక్ గా అది ప్రూవ్ అవుతుంది, అంతే. ఇది సైన్స్. ఓకే. నా ఆయుర్వేద, వాట్ ఈజ్ ఆయుర్వేద? ఆయుష్. మన శరీరంలో ఉన్న ప్రాణశక్తి సంచారము జన్మించిన దగ్గర నుంచి ఈ శరీరాన్ని వదిలే వరకు కూడా సక్రమంగా ప్రాణశక్తి సంచారం జరిగినట్లయితే పరిపూర్ణ ఆయుర్వేదం ఆరోగ్యం ఉంటుంది, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన శాస్త్రము ఆయుర్వేద. ఇది ఎంత లోతైందో ఇంకా ముందు మీకు కొంత తెలుస్తుంది. ఈరోజు అంతా చాలా వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. అసలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏవిఆర్ గారు సార్ మాట్లాడుతున్నారు, వారు మాట్లాడుతుంటే సాయంత్రం దాకా అయినా కూర్చొని వినాలని అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే గంటల తరబడి కూర్చోవడం అనేది నాకు ఏనాడో అలవాటైపోయింది. 32 సంవత్సరాల క్రితం అలవాటైపోయింది. నా మిత్రుడు నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు జర్మనీ నుంచి, రష్యా నుంచి, అమెరికా నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, మనకి అనేక దేశాల నుంచి కూడా పెద్ద పెద్ద పండితులు వస్తూ ఉంటే మేము ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉండేవాళ్ళము. రాత్రిపూట చర్చించుకుంటా ఉంటే ఏ రోజు కూడా 1 గంట 2 అవ్వకుండా మేము నిద్రపోయే సందర్భాలు లేవు. ఇఫ్ ద టాపిక్ గోస్ ఆన్, ఇట్ యూజ్ టు బి 5 AM ఇన్ ద మార్నింగ్. 5 AM పండుకుని మళ్ళీ 7కి లేచి కాలేజీ రెడీ అయిపోయి 9 o'clock క్లాస్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మేము. ఇట్ యూజ్ టు బి లైక్ దాట్. అంటే అంత ఫిజికల్ స్టామినా, మెంటల్ స్టామినా, ఇంట్రెస్ట్, స్వచ్ఛమైన ఆసక్తి, తెలుసుకోవాలంటే తపన, జిజ్ఞాస, పిపాస లేకుండా మనం ఏమీ సాధించలేము అయినా. ఇది అందరికీ మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఈ ఆయుర్వేదం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆస్ట్రాలజీ, జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి ఉన్న లింక్ ఏంటి, కొంచెం తెలుసుకుందాం. కొంచెం వివరం చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే వారు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు కాబట్టి అది అర్థం కావేమోనని కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ చెప్పాల్సి వస్తుంది. మనకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఆరోగ్యానికి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే, మీకు గుర్తు చేస్తాను. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఆరోగ్యం అంటే, హెల్త్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే, హెల్త్ ఈజ్ వన్ ఫిజికల్ గా నువ్వు ఆరోగ్యంగా. డిసీజ్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ అంటే సుఖము, సౌఖ్యము. డిస్ ఈజ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఈజ్. నీకు శరీరంలో ఎక్కడా కూడా సుఖంగా లేకపోతే అది డిసీజ్ అన్నారు. డిసీజ్ అంటే డిస్కంఫర్ట్ ఉంటే అదే డిసీజ్ అన్నారు. ఓకే, బాగానే ఉంది. హెల్త్కి ఎలా వచ్చింది? హెల్త్ అనే పదం ఎలా వచ్చింది అసలు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో? హీల్ అంటే ఏదైనా ఒక పుండు కానీ అనారోగ్యం ఉంటే దాన్ని నయం చేయడం, క్యూర్ చేయడం ఏమవుతుంది?
హీల్ చేస్తే వచ్చేది హెల్త్. హీల్ అనేది వెర్బ్, హెల్త్ ఏమో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. హీల్ ఈజ్ వర్బ్, హెల్త్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. నో ఈజ్ వెర్బ్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. అలా వచ్చింది. అంటే ఏదైనా అనారోగ్యం ఉంటే దాన్ని నయం చేస్తే అది తగ్గిపోతే ఆ కారణంగా వచ్చేది ఆరోగ్యం, హెల్త్ అన్నారు. అది ఫిజికల్ అన్నారు, రెండవది సైకలాజికల్ అన్నారు, మూడవది ఇమోషనల్ అన్నారు, నాలుగవది సోషల్ అన్నారు. అంటే శారీరకంగా మనం ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే, తర్వాత మానసికంగా మన ఆలోచనలన్నీ పాజిటివ్గా ఉండి మనకు కానీ తోటి ప్రాణికోటికి కానీ హానికరంగా లేకోకుండా మన ఆలోచనలు ఉంటే సైకలాజికల్ హెల్త్ ఉన్నట్లు. ఇమోషనల్ హెల్త్ మన మనస్సులో కలిగేటువంటి భావావేశములు, ఇమోషన్స్, స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్స్ అండ్ డిజైర్స్, ఇవి ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ నెగటివ్, ఇఫ్ దే ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ యూస్ఫుల్ టు ఆల్, ఇమోషనల్ హెల్త్ అన్నారు. ఇమోషనల్ హెల్త్. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు? సోషల్ అన్నారు. ఫోర్ ఫోల్డ్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఫిజికల్, సైకలాజికల్, ఇమోషనల్ అండ్ సోషల్. వాట్ ఈజ్ సోషల్? సామాజిక సంబంధ బాంధవ్యాలు. మన కుటుంబంలో వ్యక్తిగత సంబంధాలు, సామాజిక సంబంధాలు కూడా, తోటి సమాజంతో, తోటి ప్రాణికోటితో, ఈ యూనివర్స్ తో మన సంబంధ బాంధవ్యాలు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటే దట్ ఈజ్ హెల్త్ అన్నారు. యుఎన్ఓ వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్, WHO వాళ్ళు, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అండి. కానీ ఇది అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు బాగానే ఉంది, హీల్ చేస్తే వచ్చేది హెల్త్ అన్నాం కదా, మరి హీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏదీ లేదండి. మరి హౌ డు యు డిఫైన్ హెల్త్? హెల్త్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తా చెప్పండి. అప్పుడు ది హెల్త్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈజ్ నెగటివ్ దేర్. పాజిటివ్ గా ఏ అనారోగ్యము లేనప్పుడు నువ్వు హెల్త్ కి పాజిటివ్ డెఫినేషన్ ఏం చేస్తావు? ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ మీరు వెతకండి, మొత్తం 10 లక్షల వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ దొరికితే తీసుకురండి, పట్టరండి. చాలా సార్లు మీటింగ్స్ లో కూడా, నేను డాక్టర్స్ ఉన్న మీటింగ్స్ లో కూడా నేను ఇది లేవనెత్తాను. ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడలేదు, సైలెంట్ గానే ఉన్నారు. అంటే ఆ హెల్త్ అనే దాన్ని పాజిటివ్ గా డిఫైన్ చేయడం అనేది జరగలేదండి. ఇంగ్లీష్ 10 లక్షల ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఉన్న డిక్షనరీలో లేదండి. మరి ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్పారండి? పాజిటివ్ గా ఎలా డిఫైన్ చేశారండి? ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ద డెఫినేషన్ నౌ. చూడండి, శరీరానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చూడండి. ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం అంటే, ఆరోగ్యం అంటే అల్లోపతికి ఆయుర్వేదానికి ఇక్కడ ఉంది తేడా. ఇది గనక సరిగ్గా పాటించి ఉండుంటే అన్ని లక్షల మంది చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు కాదు. మొన్న కోవిడ్ అప్పుడు ఏమిటి? సమదోష, ఒక శ్లోకం ఉంది. సమదోష సమాగ్నిచ్చ సమమలక్రియ. సమాగ్నిచ్చ సమదోష సమాగ్నిచ్చ సమధాతు మలక్రియ. సమధాతు మలక్రియ. ప్రసన్న ఆత్మ ఇంద్రియ మనాహ స్వస్థ ఇతి అవిధీయతే అన్నారు. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ గివెన్ బై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సైట్లోకి వెళ్ళని మీరు చర్చ చేయండి, చూద్దాం దొరుకుతుందేమో, చూద్దాం ఎలాంటి డెఫినేషన్ దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇది. చరకుడు వాళ్ళ చరక సంహితలో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి డెఫినేషన్ ఏంటిది? సమదోష అంటే ఏంటి? శరీరంలో కఫ వాత పైత్యములు సమాన స్థాయిలో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హెల్త్. శరీరంలో కఫ వాత పైత్య. ఏంటి సార్ కఫ వాత పైత్య? మరి మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి సార్ అంటే, మీకు బైక్ ఇంజన్ మనం పనిచేసే విధానం చూసినట్లయితే, మనకి దాని భాషలో చెప్పుకుంటే, మనం పెట్రోల్ వాడతాము, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉండాలి, ఎయిర్ ఫిల్టర్లోంచి ఎయిర్ రావాలి, కరెక్ట్గా స్పార్క్ రావాలి టైంకి, బండి ఇంజిన్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ 3 సమస్థాయిలో ఉండాలి కదా. పెట్రోల్ రావడము, ఎయిర్ ఫిల్టర్లోంచి ఎయిర్ రావడము, ఇంజిన్ ఆయిల్, ఇవన్నీ కూడా, ఈ 3 కూడా కఫ వాత పైత్య దోషాలతో వారు ఇది వరకు చెప్పారు. 10 years బ్యాక్ జయశంకర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఇండోర్ స్టేడియంలో వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఒక అరేంజ్ చేశారు. ఇట్ వాస్ కవర్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఆల్సో. లేటర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో హి డెలివర్డ్ ఏ టాక్ ఆన్ దిస్ కంపారిటివ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అండ్ అలోపతి. 2012 December 18 హి డెలివర్డ్ ఏ టాక్. అప్పుడు చెప్పారు వివరంగా, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని చెప్తున్నాను నేను. సో ఏమైంది? ఇప్పుడు శరీరంలో కఫవాత పైత్యం సమస్థాయిలో ఉండాలి. మన బైక్ కూడా, ఇంజన్ కూడా అదే ప్రిన్సిపల్, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లైస్ టు అవర్ బాడీ. మన బాడీ చూడండి సింగిల్ యూనిట్ పనిచేస్తుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో. ఓకే, మన బాడీ సింగిల్ యూనిట్ పనిచేస్తుంది. బాడీ యూనివర్స్ లో భాగం కదా, మరి యూనివర్స్ కూడా సింగిల్ యూనిట్ కదా. సింగిల్ యూనిట్ అయిన యూనివర్స్ మొత్తాన్ని కంట్రోలింగ్ పాయింట్ ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా
పర్ఫెక్ట్ కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తున్నాయి. అందుకని యూనివర్స్ మొత్తానికి సంబంధించినటువంటి స్టడీ అది ఆస్ట్రానమీ అయితే ఆ గ్రహాల యొక్క ప్రభావం మానవుడి మీద ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ జ్యోతిష్ శాస్త్ర. దిస్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది స్టార్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆన్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, ద మైండ్ అండ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇది రెండు తేడా ఉంది మనకి. సో ఈ యూనివర్స్ మొత్తం సింగిల్ యూనిట్, అందులో మానవులందరూ కూడా మన బాడీ కూడా సింగిల్ యూనిట్ గా పనిచేస్తుంది. మొత్తం బాడీని మొత్తం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, సింగిల్ యూనిట్ గా పనిచేస్తుంది. అయితే సమాజంలో మనుషులందా సింగిల్ యూనిట్ గా మానవ సమాజం ఎందుకు పనిచేయటం లేదు? కొందరు రష్యా వైపు ఉన్నారు, కొందరు యుక్రెయిన్ వైపు ఉన్నారు. ఎందుకని? మానవులందరూ ఎందుకు కలిసికట్టుగా ఉండలేకపోతున్నారు? బాడీ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తుంది. యూనివర్స్ గ్రహాలన్నీ సన్నం మూను ఇవన్నీ కూడా ఒకరితో ఒకటి ఢీకొంటున్నాయా? లేదు. ఢీకొంటే యూనివర్స్ ఉండవు. అవన్నీ వాటికి సిస్టమాటిక్ పనిచేస్తున్నాయి. మన బాడీ కూడా సిస్టమాటిక్ అన్ని అవయవాలు పనిచేస్తున్నాయి. మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తింటేనే అనారోగ్యం వస్తుంది. రాంగ్ ఈటింగ్ వల్ల డిసీజ్ వస్తుంది. రైట్ ఈటింగ్ ఈజ్ ద మెడిసిన్. దేర్ ఫోర్ wrong eating causes disease. Right eating, patyam, is what cures the disease. This is a system established by the great people. కాబట్టి ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇదంతా వన్ డే సెమినార్ అలా పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఉన్నటువంటి వక్తలు పెద్దలు అందరూ కూడా వారు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో టాట్ ఇన్ ది కెనడా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. సో మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వారి గురించి పరిచయం చేస్తారు గోపాల్ గారు. చక్కగా అవన్నీ విన్న తర్వాత వారు మాట్లాడేటప్పుడైనా ఏదో ఒక అంశం అన్నా సరే సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని, జీర్ణం చేసుకుని, మనసులోకి తీసుకుని, హృదయంలో తీసుకుని ఏదో ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ చేయాలి. నా అంతా నేను స్వయంగా నా ఒక సబ్జెక్ట్లో ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్లో ఒక ఉచ్చ స్థితికి వెళ్ళాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే ఆ పనికి పునాది బీజము ఈ రోజే పడుతుంది. చక్కగా మీరు ఈ కార్యక్రమం కూడా సద్వినియోగం అవుతుంది. మీరు పరమ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా విని మీరు ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారని ఆశిస్తూ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఏదైనా విషయము నీలో బాగా డీప్ గా అర్థమయ్యి వెళ్ళాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు సింపుల్ గా ఎవరినైనా ఒకసారి పిలిచావనుకో వారికి వినపడాల. ఇంట్లో అమ్మ మన్నే పిలవాలి, నువ్వు నిద్రపోతున్నావు. ఒకసారి పిలిస్తే వినపడలా, రెండోసారి పిలుస్తుంది, మూడోసారి పిలుస్తుంది, నాలుగోసారి వాల్యూమ్ పెంచుతుంది, ఐదోసారి గట్టిగా కేక పెడుతుంది, అప్పుడు లేస్తావు నువ్వు. ఎందుకని అన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేయాల్సి వస్తుంది? ఆ విషయం నువ్వు నిద్రపోతున్నావు, నీ మనసు ఎక్కడో లీనమైపోయింది. కర్ణవేడిని తాకాలి ఒకసారి, రెండోసారి మనసుకు వెళ్ళాలి, బుద్ధికి వెళ్ళాలి, ఆత్మకి వెళ్ళాలి, అప్పుడు నిద్ర మెలకు రావాలి. దెన్ యూ విల్ రెస్పాండ్. లైక్ వైజ్ మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఒక గ్రేట్ మ్యాన్ చెప్పాడు, ఒక చిన్న ఈ వాల్ కి చిన్న మేట్ కొట్టాలనుకోండి. సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, చిన్నగా హ్యామర్ తీసుకుని ఒక నెయిల్ని వి స్టార్ట్ హ్యామరింగ్ స్లోలీ. నెక్స్ట్ slowly, one stroke, second stroke, third stroke, fourth stroke, fifth stroke, slowly it will be injected into the necessary level. Then it is fixed, stabilized. అది స్టేబుల్ గా ఉండేదాకా అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్, పాయింట్ బై పాయింట్. అలాగే మన శరీరానికి శరీర స్థాయిని దాటి మనస్సుకి, మనస్సు స్థాయిని దాటి బుద్ధికి, బుద్ధి యొక్క స్థాయిని దాటి హృదయంలోకి, ఆ స్థాయిని దాటి ఆత్మలోకి ఏదైనా విషయం వెళ్ళిన రోజునే మన జీవితంలో మార్పు వస్తుంది. లేకపోతే పొరపాటు రాదు. ఎన్ని విన్నా సరే, ఎన్ని సంవత్సరాలు విన్నా, ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివినా మనలో మార్పు రాదు. ఈ 5 స్థాయిలో ఆత్మస్థాయి వరకు వెళ్ళినప్పుడే మనిషి అచీవ్ సంథింగ్ గ్రేట్. అందుకనే కృషి అంటే ఈ 5 స్థాయిలు దాటుకుని వెళ్ళాలి. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారయా, మహాపురుషులు అవుతారయా. కృషి చేయండి, మహాపురుషులు అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. ఓపికగా విన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. చంద్రశేఖర్ గారు విద్యార్థుల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు సభాముఖంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇనిషియల్లీ we thought of, when Chandrasekhar approached me, that today's chief guest, Professor Jayashankar Rajagopalam is coming to Yeluru for his personal work, and he stayed in Yeluru for nearly 1 week. There, an idea is coming into our mind, as we are getting that person in our native place. Why not
we have his talks or inspirational speeches for the benefit of our student community who are actually hailing from rural villages. So that is why in this contest, we planned for 3 lectures. Yesterday, they have one initial talk. On today's second day, while as being a science faculty, I thought of why not having a lecture or talk with respect to the science. Thereby, we came and conclude that it is maybe a better or useful talk if it is a science, Ayurveda and astrology or astronomy. Because Sir Jayashankar Rajagopalam is having lot of knowledge in Ayurveda and is also a good astrologer. And we are very happy to say that he is also now the present member, I think panel member for the Sabarimalai Trust. He is acting as a panel member for Sabarimalai Trust since 2019 onwards, I think. And also, it is a privilege for us to have that legendary person, eminent person, to have his valuable lecture or talk today. Now I am going to having a brief description. I am not able to give the total biography of the legendary person. The time will not permit me for us to have that elaborate description. Just we are having a small, it is only a small description or biography of today's chief guest, Professor Jayashankar Rajagopalam garu. Jayashankar Rajagopalam garu is born on 9th May of 1970 in Kerala state of North Perur of Ernakulam district. His mother is a former vice chancellor for the well-known Avinash Lingam University. She is having Lakshmi Shanta Rajagopalam of 1937 to 2018 and former vice chancellor lifetime trustee of Avinash Lingam University, Coimbatore. Sir is having his earlier education at Carmel Garden Matriculation Higher Secondary School of Coimbatore between the years 1975 to 1987. Later on, he moved to BA and he did his English with BA at the PSG, that is also one of the prestigious colleges in Coimbatore, PSG College of Arts and Science in the year of 1991. Later, he completed his MA from the University of Hyderabad. Obviously, this is a central university. He is having a touch with our Telugu state. He had his post-graduation in University of Hyderabad in the year of 1993. He selected for the UGC JRF 1993. It is also one of the prestigious fellowship which is awarded by the CSIR. He had his MPhil in Commonwealth Literature from University of Hyderabad in the year of 1994. He had also completed his PhD from the IIT Delhi. We know IIT means which are the premier institutes with respect to the science. As far our India is concerned, it is one's dream of getting a seat, even a BTech or MTech seat in IIT itself is a dream. Sir completed his PhD from IIT Delhi in the year of 1997. About his career, Sir had having associate professor of English in Jamia Millia Islamia. It is also one of the oldest university I know. According to my knowledge, it is also the oldest university, Jamia Millia Islam, between the years 1997 to 2003. And he also acted as professor and dean for the School of Languages, Magadha University, Bodh Gaya of Bihar, I think, sir, Bihar. It is between the years 2003 to 2008. And he is also professor and head of the Department of English, Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore, between the years 2008 to 11. Now he moved to professor and head of the Department of English and director for the student support for Sri Narayana Guru College of Coimbatore between the years 2011 to 12. Now also he was the professor and head of the Department of English and Media Studies, Kodankal Christian College, Kodankal, between the years 2012 to 2014. And he is the deputy director. This is also, you are know, time is a prestigious institution, all of you know, as for the science students, whatever it may be, for competitive examination, time is a prestigious institution. He is a deputy director for the time of Coimbatore from 2015 to till date.
If students having any doubts about these competitive examinations or time related activities, definitely you may have your questions with this time. And according to Sir, has having so many academic honors. He got a D.Litt honor from Savitribai Phule Pune University 2018. And also having D.Litt honor from Simon Fraser University of Canada in year of 2019. And again honored with the D.Litt award with National Chengchi University of Taiwan 2020 about the academic positions. He is the Royal Advisor on Education to His Royal Highness, the King of Bhutan. King of Bhutan for a Emperor. Royal Bhutan means he is the Emperor. For the Emperor, he is the advisor. He is also academic trustee for Tibet House, New Delhi from 2018 to present. And he is also governing council for the Sindhu Central University of Ladakh 2021 to present right now. He is also a member. This is one again very highly honored position. He is the member for the Prime Minister of India having a group regarding education policy. He is a member for the Special Advisory Committee for the Prime Minister of India to till date. For this, I expecting great hands with the students for having this legendary personality having for today's talk. And has also having spiritual recognition. He is a member for the governing body Tekasai Montessori Ladakh from 2019 to present. He is also a member for panel of Jyotisha Divijnanas of Sabarimalai Kshetram from 2022. With this small brief description, I am going to conclude the biography of today's chief guest. I once again congratulate and thanks all my students for be patient, be cool and having a great delivery, which is going to be expected. And I am also my special thanks to Kondai Rao Garu, who is the former principal, and also my special thanks to my staff members who had having tolerance and all the way came here to maintain this gathering audible and beautiful. Now I request today's chief guest, Professor Jayashankar Rajagopalam Garu, having his great lecture, and it will be as Ayurveda is having slokas, it may be a typical. That is why Mr. Chandrasekhar is going to have his translation in due course if it is needed. Thank you, one and all. Thank you. Namaste. So I'm happy to be here again in Eluru after 10 years. My last trip was in 2012. Yesterday there was an event. Today I am back for another talk that they have given me the topic on to speak. During yesterday's talk, I observed that most of the students were attentively listening. That I observed. And I was happy about it. I thanked the students also at the end of the session. Today, the strength is less, probably because this is exclusively the science department students. As many of us may know, there is a general feeling in educational institutions all over the world that among the student community in any campus, it is the science students that are slightly more academic oriented and serious compared to the other streams. This is not to discredit art students or commerce students or management students. Every stream, every branch of study has its own value. But generally, it can be said, I think, that science students are more seriously academically oriented. I hope that will be the case with today's audience too. I also know that there is a slight language barrier here. Unfortunately, I can't speak Telugu. I understand Telugu very well. I can't speak Telugu fluently. So I shall speak in English
if you permit me, right? Good. And over the years of experience of teaching, more than 25 years of experience in teaching, I have learned that beyond a point, language is not a barrier for communication, actually. If you have the motivation, if you have the interest, you can engage with people even if language is a barrier. I'll give you a small example before I come to the topic. I used to teach in this special place called Bodh Gaya in India, which is known for the Bodhi Vriksha under which Bhagavan Buddha attained enlightenment. The Bodh Gaya Bodhi Vriksha place has had an ancient temple since Emperor Ashoka's time. It's an old temple. So it's one of the most important religious historical places in India. It's a very backward region. Even now it is a very backward region. But there in and around the temple, to take visitors and pilgrims around the temple, because visitors and pilgrims come from all parts of the world, from Japan to China to all these Buddhist countries. So there is an international pilgrim crowd always there in Bodh Gaya. And the local guides, the temple guides, are all boys who don't know any of these languages. They don't know Chinese, they don't know Japanese, but they can somehow interact with the pilgrims. You see, I found it absolutely amazing. There's no language barrier there. So these are instances which prove to us that if there is mental application, if there is attention, if there is interest, even though language may be a barrier, we can communicate. Okay? Right? Yes. So the topic that has been given to me today is science, Ayurveda, and astrology, some perspectives. So again, it's like yesterday's topic, a large topic. I will tweak the topic a little bit to make it presentable for today, because I have to present my views in less than 1 hour and also finish a possible question and answer discussion session. So when we say, so you're all science students, so when we use the word science, we have a concept in our mind, right? Like Chandrasekhar ji was just telling us, we all know the basic tenets of science, the basic method with which science is practiced. You define a problem. If you want, you make a prediction. Then you collect data, you analyze the data, and then you come to a conclusion, which is a sustainable conclusion, right? It's not a random conclusion, but a sustainable conclusion. Under the same conditions, if you repeat the analysis, you should get the same result, right? So this is what science is about. And as we go through today's topic, you will notice that there is a scientific principle in both Ayurveda and astrology and Jyotisha Shastra also. I will talk more about the principles of Ayurveda and just introduce the topic into astrology and Jyotisha Shastra just to give you a glimpse and stop there. So this is what I will be doing today. So Ayurveda, as Sir said, AVR Sir said, its origins go before the Christian era, BCE, before the Common Era, by which we are talking about 2,600, 2,800 years ago, which is a long time back in history. So from those times,
from the time of Charaka, Charaka and Sushruta are the main rishis involved in the science of Ayurveda. Charaka lived around 300 BCE. Sushruta lived around 800 to 700 BCE. So Charaka's main textbook is called the Charaka Samhita. From that, there is a shloka which tells us what Ayurveda is all about. There is a sutra. It's not a shloka, but a sutra. Swasthasya swasthya rakshanam. Swasthasya swasthya rakshanam. Aturasya vikara prashamanam. This is the sutra. It means Ayurveda aims at keeping a healthy person healthy. Ayurveda aims at keeping a healthy person healthy and also helps in managing or curing the diseases of an unhealthy person. So if you are healthy, by following Ayurveda, you continue to be healthy. If you are not healthy, then Ayurveda helps you to overcome your diseases and become healthy. And once you become healthy, then continue to be healthy. This is the basic aim of Ayurveda. Now, like in any branch of scientific knowledge, Ayurveda also has its own principles. Now, you'll have to slightly apply your mind here if you are interested in understanding. Listen carefully and apply your mind here. There are three principles that form the foundation of Ayurveda. One principle, the first principle is Samanya Vishesha Siddhanta. Now, this may sound to be very high brow, which is going above your head and all that, but if you pay a little bit attention, it becomes familiar to you. There is a shloka from again Charaka Samhita that explains what is this Samanya Vishesha Siddhanta. It says, Samanyam Ekapakaram Visheshastu Pruthaktva Krit Sarvada Sarva Bhavanam Samanyam Vruddhi Karanam Hrasa Hetuhu Visheshascha. This is a sutra which explains to us what is Samanya Vishesha Siddhanta. What it says is, and now we are coming into the main topic of today with some seriousness. It says that any factor that adds to the quality or quantity of anything is Samanya. I repeat, any factor that adds to the quality or quantity of anything is called Samanya. On the other hand, anything that brings about a decrease in the quality or quantity of anything is called Vishesha. I'll give you a simple example. Supposing there is a vessel of hot water. Okay, in a vessel you have hot water. Now the same hot water you are placing on a stove and heating again. Right? What happens? The temperature of the water increases. The hot water becomes hotter. Right? This is what we basically call, we are to understand as Samanya. Clear? It can't be explained more in a more simple way than this. And you are science students, so I assume that you have this basic sharpness to understand by the help of this simple example. Now, the same vessel of hot water,
to the same vessel of hot water, you add normal temperature water or cold water, what happens? Yes. What happens? Please, someone, what happens? What happens if you add cold water to hot water? Temperature decreases, so the quality of heat comes down. This is Visesha. So in Ayurveda, this is a very basic principle that you have to cure any disease. We approach with this principle of Samanya Visesha. I'll try and explain it wherever it is required as we go ahead. So this is the first principle of Ayurveda, Samanya Visesha Siddhanta. The second principle of Ayurveda is a Pancha Mahabhuta Siddhanta. This is very important. Okay? That everything in the universe is made of the Pancha Mahabhutas. What are the Pancha Mahabhutas? Akasha, Agni, Prithvi, Jala and Vayu. Every phenomenon in the universe is a combination of one or two or more of the Pancha Mahabhutas. Is a principle that is an underlying principle in Ayurveda. So in Ayurveda you have another concept called Dravya. Okay, Dravya. The English word in translation, the word in English translation for Dravya would be substance. Substance is a term you are familiar with in science, physics and so on. So in Ayurveda, the body is also Dravya. It is called Sharira Dravya. The manas, the mental faculty, the higher functions of the human system, which we call the mind, is called the Manasika Dravya. Then the food we eat is called Ahara Dravya or Bhojana Dravya. And the medicines we take are called Aushadha Dravya. Very importantly, they are all classified as Dravya. And any Dravya is subject to both the Samanya Visesha Siddhanta and the Pancha Mahabhuta Siddhanta. Clear? Right. Now the third principle of Ayurveda is the Tridosha Siddhanta. That is, the body, the human body is made up of three factors, Vata, Pitta, Kapha. And the Tridosha is in turn composed of the Pancha Mahabhutas. Therefore, what we call Vata is a combination of Vayu and Akasha. What we call Pitta is a combination of Agni and Jala. What we call Kapha is a combination of Bhumi and Jala. So in a healthy person, Kapha, Vata and Pitta will be in balance. In any unhealthy person, there will be an imbalance between Kapha, Vata and Pitta, which causes diseases. This is the basic principle of Ayurveda. Allopaths have a big problem with this because they think that, all this sounds like superstition. It's actually not superstition if you go a bit deep into it. So, like Shekharji was telling you, Vata is movement. Any function or activity in the body that is related to movement is propelled by Vata, like breathing and movement of food items in intestine, pumping of blood, all this is caused by Vata. At the higher mental state also there is Vata in the sense, thinking is also Vata, analysis is Vata. Now this is interesting, right?
The same vata that makes us breathe is the principle that makes us think. Okay, some of you are listening, so I will go a bit more. In a person with healthy vata, there will be good analytical mental potential. Person will be able to analyze, think properly. In a person with unhealthy vata, usually we see depression. Depression, which is a state of mind, becoming very common these days, even among youngsters, is caused by vata, is what Ayurveda says. Then the next of the Tridoshas, Pitta. Pitta is basically a combination of fire and water. It's the digestive fire basically. It is to do with digestion and metabolism. Pitta is to do with metabolism and absorption of the digested food and so on at the physical level. So people with healthy pitta, their digestion will be okay. People with weak pitta, their digestion will be sluggish. At the higher level, people with healthy pitta at the mental level will have a sharp grasping mind. Like I'm sure many of you may have noticed this. There are some among us who are able to grasp things quickly. Whether you are studying something or whether you're listening to somebody, without much effort, your mind is able to grasp. Grasping power of the mind is caused by healthy pitta. If you have nice healthy pitta in your sharira, your grasping power will be of a very high order. If you have unhealthy pitta at the mental level, how does it manifest? You become an angry person. Okay? Anger. Suddenly becoming angry for no reason and then regretting later. Sudden bursts of anger, temper tantrums, as we say, all these are caused by unhealthy, bad pitta. I'm giving you the basic sense so that you are able to have a broad understanding. Okay? Then kapha. Kapha is energy storage. Kapha is like adipose tissue and all, if you remember your 12th class biology. Storage of energy. It is like tissue building of new tissues, molecular bonding and all that. Molecular bonding, building of tissue in the body. Kapha is also the different fluids in the body, like the fluids in the joints, right? The fluid in any joint is caused by kapha. So when there is a kapha imbalance, especially at old age, you have joint problems, like leg pain and all that. These days, it is becoming very common among youngsters also. They're developing like slip disc, back problem, and it's all kapha related, okay? Kapha is also immunity. Recently, like AVR sir was telling us a bit about Ayurveda and COVID. So in my own observation, I didn't do a proper study because I wasn't asked to, but in my own observation of the 2 years of COVID that we have seen, I have come to the conclusion that whoever had a healthy kapha, they had good immunity, therefore they saved themselves. Whoever had weak kapha, they were all easily affected, including some people whom we know. So kapha is immunity, okay? It is the mucus in the digestive tract. So I don't know if anyone of your age is suffering from acidity and all that. So if you have acidity, burning sensation after eating,
acid reflux and things like that, it is because you have a weak kapha. Kapha is also virility. It is virility, and it is stability of body and mind. Sthairya, as we say, sthairya of the body and mind are related to kapha. At the higher level, at the mental level, people with healthy kapha are very patient people, very patient. They don't get upset soon, they don't get angry soon, they don't get depressed soon. They are very patient and strong, mentally strong. People with weak kapha, we usually see them to be lazy people, sleeping during the daytime. All that is because of weak kapha. Alasyam is the sign of weak kapha. I hope so much of basic things are clear to you. Now, quickly, I will run through some other concepts which will help you understand what we have seen so far a little more clearly. Now, what are the principles we have seen so far? We have seen the Samanya Vishesha principle. We have seen the Pancha Mahabhuta principle. We have seen the Tridosha principle. These are the three basic principles of Ayurveda. To explain these three principles more, you have some other concepts like Guna, Rasa, Virya, Vipaka, and Prabhava. These appear to be very huge concepts, but I'll try to explain it to you in simple terms. Now, you are having something to eat. Just imagine you are having something to eat. Okay, you are having a plantain. Plantain fruit, you are having a plantain. Now, the plantain in its physical form has a certain property. When you peel the plantain, it gives a certain property, it gives a certain smell, it gives a certain color. If you cut it, it is of a certain texture. So this we call as guna. When we eat it, the taste that we experience on the tongue is called rasa. Okay? So guna, rasa. Then vipaka. This is something allopathy never understands. Because Ayurveda says that any food item, when you taste it in the mouth, you get a certain taste called rasa. After digestion and metabolism, you experience an aftertaste. Have you ever thought about this? After digestion of food, during metabolism and absorption, taste becomes different than what it was in the mouth. Now, this is amazing if you think of it, because these findings were not made in labs. How did they find these things out is simply amazing. So, the aftertaste is called vipaka, and the overall effect of any food or medicine is called prabhava. So, guna, rasa, vipaka, virya. Virya we left out. Virya is the action element in any food or medicine. How does it act on the system? What way does it act? So these are some of the things that we need to look at now, which we will be briefly looking at. So the guna properties of vata dosha, they say, is ruksha. What is ruksha in ruksham is a Telugu word. Ruksha means dryness, dry, D-R-Y. So just listen to me, and you won't tax your brains too much. Just listen to me, you will get the concept. See, what is the property of vata?
Ayurveda tells you clearly. Vata is basically ruksha. It is dry. Okay? It is laghu. It is laghu. It is light. It is laghu, light. It is shita. It is cool, not hot. And it is chala. It is always in movement form, not achala. Then the guna of pitta will be sasneha. Sneha is the original Sanskrit term for oiliness. Okay, if there is any sticky, oily thing, we call it a sneham. So the basic quality of pitta is oiliness. Ushna. Ushna means warm, hot, not shita, not cold, but warm. Again, laghu. Again, laghu. So these are the gunas of pitta. And kapha. Kapha is again snigdha. Snigdha is the property of oil. Sasneha and snigdha are the same thing. So kapha is again oily. It is again shita. It is guru. It is heavy. Pitta is laghu. Kapha is guru. And it is manda. Manda means slow, not fast moving. Okay, so these are the qualities of the three doshas. Now, once you have food, once you have food, thank you. Once you have food, the first thing that you are able to experience is the taste of the food, right? Now, there are 6 tastes. Those of you who know some basic Ayurveda will know this. There are 6 tastes in the whole range of food. There is no 7th taste. There are only 6 tastes. What are the 6 tastes? Madhura, Amla, Lavana, Kattu, Tikta and Kashaya. Madhura is sweet taste. Amla is sour taste. Lavana is salty. Kattu is pungent. Pungent, chemistry people will know what is pungent. Tikta is bitter. Kashaya is astringent. Best example of the original Kashaya taste is pomegranate. Pomegranate taste is classified as Kashaya taste. Pomegranate, you know, no? Anar. So, here also Ayurveda, what it says is, anything that is madhura, anything that is sweet, please, if you are interested in knowing something ancient, traditional, and very valuable, please lend your ears. Anything madhura promotes strength, physical strength. Okay? Anything madhura promotes strength, it promotes good complexion of the skin, keenness of sense organs, that is, your sense organs become sharper with the madhura rasa. Your capacity to excrete mala out of the system also becomes good with madhura. Madhura rasa promotes the lifespan, it says, Ayurveda says. It increases the lifespan of people. You have longer life. And Madhura rasa also prevents the aggravation of both vata and pitta. It keeps vata and pitta under control. Amla rasa, which is the sour taste, is a good appetizer. So people who have poor appetite must be subjected to this rasa. I'm not feeling hungry and all that. So
the mode of treatment would be Amla Rasa Pradhana Chikitsa. Digestive, it improves the taste one has for food. Amla Rasa is good for the heart, good for heart health. And when you have something of this rasa, the rasa travels quickly in the body. You know, the body absorbs the rasa very quickly. Lavana rasa is again appetizing, it is digestive. Lavana rasa is moist, not dry. It again spreads quickly over the body. Katu rasa or pungent taste controls vata. It controls the excretion of stools and urine. It stimulates digestion. It improves taste. Tikta rasa cleans blocked channels in the body. So, heart block and all that we treat with Tikta rasa. It improves taste. It reduces toxins in the body. It controls thirst. This is, I think, very important. I've seen many people, including a large number of youngsters these days, who say that, sir, especially during summers, I'm always thirsty. No matter how much water I drink, my thirst is not quenched. I don't know if there's anybody like that here. So from one side you are continuously taking water, and from the other side you are expelling it through your sweat, and there seems to be no end to it. So a certain amount of sweating is good for the body. Ayurveda considers it as healthy. It's called Svedana. Natural sweating is called Svedana. It's good for the body. But too much sweating causes dehydration. We know that. It causes loss of electrolytes and so on. So this is a very typical symptom we are beginning to see among youngsters. And the treatment for this, Ayurveda says, is to be based on Tikta Rasa. To subject the patient to food and medicines which are Tikta Rasa Pradhana, the thirst aspect and the fluid input outflow problem of the body is solved. Tikta Rasa is also good to control nausea, vomiting sensation. It is good to control fever of all kinds. It is good for the skin. It controls kapha and pitta. Kashaya Rasa, which is astringent taste, it retains body moisture, right? So people who have dry skin and all in winter, treatment has to be based on Kashaya Rasa. These days everybody is skin conscious. You see, beauty parlors have come up. So you are required to know whether you have oily skin or dry skin and all that. So if you have dry skin, for instance, then it means that you need Kashaya Rasa more for moisture retention. Kashaya Rasa also heals flatulence, bloating sensation in the stomach. Soon after you eat, if you feel too full, you require some treatment based on Kashaya Rasa. Stiffness of the joints also is treated through Kashaya Rasa. So quickly, to put all this together, we have another list where it is said that Madhura or sweet Rasa pacifies Vata and Pitta. Amla Rasa pacifies Vata but increases Kapha and Pitta. Lavana Rasa pacifies Vata but increases Kapha and Pitta. Katu increases Vata but decreases Kapha. Tikta pacifies Kapha, both Kapha and Pitta. Kashaya also pacifies or controls or reduces both Kapha and Pitta. So the kind of food you eat will decide how you are
able to achieve a balance between kapha, vata and pitta. If you're eating mindlessly, then you're probably, without even your own knowing, you are unconsciously increasing your problem. You see? So mindful eating in consultation with Ayurvedic knowledge is always recommended. Now we come to the last aspect, which is the most difficult to understand, vipaka, that's aftertaste. After digestion, the body experiences certain taste. Now, another instance of vipaka I will tell you, Ayurveda never recommends refrigerated water. You know why? Refrigerated water, cold water from a fridge. Ayurveda says it is not good. Why? Because you take it out of the fridge fresh, when you drink, you may feel that it is chill. This is not vipaka, but this is virya, the action of the thing is like chill, shitala, ati shitala actually, very chill. But once it goes in, it creates heat. You know that? Once refrigerated water goes into the body, it creates ushna, not coolness or coldness. So similarly, vipaka is very important to understand. There are only three types of vipaka: madhura, amla, and katu. Madhura vipaka is caused when you take a food that is madhura and lavana and rasa. Madhura rasa and lavana rasa cause madhura vipaka, which means that if you are taking a sweet, the rasa is madhura, vipaka is also madhura. When you are taking something salty, rasa is salty, but vipaka is madhura. Supposing you are taking a snack that has a lot of salt, salt biscuit. Salt biscuit is salty in the mouth. Once it is digested, it becomes sweet. Okay? So, madhura vipaka is caused by madhura rasa and lavana rasa. It increases kapha. And it increases the shukra dhatu in the body. It increases the virility in the body. The second vipaka is amla vipaka. It is produced by amla rasa. Only amla rasa causes amla vipaka. No other rasa. Pitta is increased by this. There is a slight decrease in shukra dhatu by this. A katu vipaka is caused by katu rasa, tikta rasa, and kashaya rasa. Bitter, pungent, and astringent taste foods cause what is called as katu vipaka. Katu vipaka increases vata, but it balances kapha and pitta. So this is by now for you a large, broad picture of how, whether it is food, whether it is medicine in Ayurveda, how different tastes affect your body in different ways, help you to maintain good balance between the three doshas, and through balance between the three doshas, help you to attain good health. Now, whether all this is really workable, you may think, this looks like just theory, but I will just give you one case study of this. Recently, I was approached by a person who had a psychiatric problem. In psychiatry, there is something called bipolar disorder. It's a very severe mental disease. And the allopathic medicines for that are very strong. And by the time you become old, if you are alive, you become a mental wreck. So it's a very bad disease. And I have not heard of anyone in recent times being cured through Ayurveda.
no bipolar disorder case being cured by Ayurveda, I have heard. But since the person who approached me had some trust both in Ayurveda and in me, he said, whatever you say, sir, I will do, I will follow. So I tried. In 3 months, he's okay. 3 months is cured. Whereas, this is not my greatness, this is the greatness of the Shastra of Ayurveda and its Shastra. And it needs to be noted that even allopathy, even psychiatry is not able to cure bipolar disorder completely, I know. So Ayurveda is able to cure things that are apparently incurable, which shows the potency of Ayurveda. Now, quickly before I end, I will give you a glimpse of how all this is connected with the Jyotisha Shastra and then leave it to you to think. We saw that in Ayurveda, there are 3 principles, basic principles. One is Samanya Vishesha, the other Pancha Mahabhuta Siddhanta, and the third is Tridosha. Now, what binds Ayurveda and Jyotisha together is the Pancha Mahabhuta Siddhanta. Okay. In Jyotisha, among the Rashis also, there are these Pancha Mahabhutas. For instance, Mesha Rashi and Simha Rashi are Agni Pradhana. Mesha and Simha are Agni Pradhana. Vrishabha and Kanya are Bhumi Pradhana. Mithuna and Tula are Vayu Pradhana. Karkataka and Vrishchika are Jala Pradhana. So, it is enough for me to just introduce this and tell you that the same Pancha Mahabhutas that give rise to the Tridoshas also give rise to the astrological realities of the 12 Rashis. The Pancha Mahabhutas are also associated with the Grahas. Like for instance, Mars is Agni, Chandra is Jala. Okay. Chandra is Jala, Shani is Vayu, Saturn is Vayu, Surya is again Agni. So all the Grahas and the Rashis are associated with the Pancha Mahabhutas, and that is what links Ayurveda and Jyotisha Shastra. With this, I end my talk, which was basically meant to give you some basic principles of Ayurveda and Jyotisha, and the one principle that brings them together. With this, I will stop, and if needed, take some questions. Yeah. ఎవరైనా మీకు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగండి. జస్ట్ తెలుసుకోవాలంటే సింపుల్ క్వశ్చన్స్. If you have any doubts, because it is very difficult to understand. అందుకనే మీకు సార్ ఏవిఆర్ గారు చాలా ముందు వివరంగా చెప్పారు. నేను ఏదో కొంచెం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. అయితే మీకు మొన్న సార్ చెప్తున్నా, నేను ఒక మంచి పుస్తకం ఏమైనా ఉందా చెప్పండి అని అడిగాను. అడిగితే చికిత్సా సంగ్రహం by PS Warrior, a Kottakkal Ayurvedic products company, sir was telling. And he also earlier అడిగారు నన్ను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేటువంటి కొంచెం కమాండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ జతన చక్కగా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఆ పుస్తకాన్ని, ఇంగ్లీష్లో ఉందట అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని 2 years బ్యాక్ కూడా చెప్పారు నాకు, కోవిడ్ అది మొదలవడానికి ముందు. ఇది తెలుగు జాతి మొత్తానికి చాలా ప్రయోజనం చేస్తుంది. చికిత్సా సంగ్రహం అంటే ఇప్పుడు ప్రోటోకాల్ ఉంది కదా, మన ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ చాలా రాంగ్ గా ఉంది అల్లోపతి వల్ల, అందుకనే ఎక్కువ మంది చనిపోయారు, లక్షల మంది అంటున్నారు కదా అలా. కాబట్టి చాలా చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది. అంతవరకు ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా ఓపికగా విన్నారు, సంతోషం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఒకరు ఇద్దరు మాస్టర్లని అడగవచ్చు. స్టూడెంట్స్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ గా టీచర్స్ కెన్ ఆస్క్. పరమేష్, కేఎస్ఎస్, ప్లీజ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. Please ask questions on behalf of the students. Just 2-3 more minutes. I'd like to tell you one more thing. Certain things I observed in the last 10-12 years, I'll tell you.
if there are young people of your age who are excessively angry, no reason getting angry repeatedly, if there is that habit, then Ayurveda says that it is because of aggravated pitta. And one of the reasons of aggravated pitta that I have seen, even if you don't have any other habits and so on, the habit of taking fruit juice in the evening or at night causes pitta. Many people don't know about this. Fruit or fruit juice increases pitta. They should be taken only before noon time, not after noon time. Ayurveda is very clear about this. If you take fruit or fruit juice in the afternoon on a regular basis, without your knowing, you are increasing your pitta levels. At the physical level, you may be acquiring health problems like acidity and so on, digestion problems and so on. At the mental level, you will be accumulating anger. Similarly, people who are prone to depression, my mind does not take interest in anything, I'm depressed, I'm not interested in anything. That kind of depression is also becoming common among young people these days. The reason for that is taking a certain kind of dal like kandi papu, as you say, is vata creating, it creates this issue. Taking root vegetables more like potatoes and so on creates this problem. So much of these common things can also be addressed and controlled by taking the right food. This is something I wanted to say. Sir, my name is Nakul Sahadevudu from Name? Nakula Sahadevudu. Okay. Final become. Ayurveda originated in India, but why the Ayurveda usage reduced in India when compared to ancient days? Okay, that's your question. Yes. Okay. ఆయుర్వేదం పుట్టిందే భారతదేశంలో కదా. మా పూర్వకాలంతో పోలిస్తే ఆయుర్వేదం యొక్క యూసేజ్ ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గిపోయింది? Yeah. It's clear. I'll answer you. Good question. It's actually a very good question. Please sit down. Please sit down. See, it's not difficult for anyone to understand that any method that gives real and long-term solution will take time and requires patience on the part of the person. Okay? And it requires some adjustment. For example, currently main thing, where are you? The person who asked the question? Where are you? Okay. Sit down. I'll give you a concrete example. Somebody has a health problem, say acidity problem. They go to an Ayurvedic doctor. The doctor will write out the prescription. Along with the prescription, the doctor will also say certain things that he has to follow, like these foods are not to be taken and this lifestyle you should follow, like you shouldn't keep awake late into the night, sleep on time, wake up on time, eat on time, don't eat this, eat more of this. Certain sets of rules and regulations will also be recommended along with the medicine. These days I am seeing nobody is willing to follow these restrictions. Oh, I am not supposed to eat potatoes. Not possible, So, that compromise we make. So one compromise after the other, we keep making, reducing the value of Ayurveda and almost treating it as a thing of no value. But it has not completely gone out of India. Even in India, where there is no remedy for a disease at all, finally people come to Ayurveda only. You go to an allopathic doctor, you go from one allopathic doctor to the other for a health problem, there is no cure, for example. Finally you come to Ayurveda.
hoping that at least here I will get a cure. So that kind of final resort treatment is happening. But for most everyday, normal, regular health issues, people are not willing to follow an Ayurvedic way of life because of the rules, restrictions involved. They think that these are suffocating them. You know, I'm not supposed to eat potato. Many people can't live without eating potatoes, apparently. I'm treating a person in Delhi for certain health problems. To a North Indian family, they are Rajputs from Rajasthan. Potatoes are very common in their diet. Because we have understood that he shouldn't eat potatoes, he has started cooking separately. He doesn't eat what his mother cooks. He's cooking, they are living in the same house, but this fellow cooks separately. He doesn't eat potato, he doesn't eat kandipapu and so on. So people who understand the value, they are willing to follow the rules, however hard they may be. But not everyone is willing to do that. That is why it has become unpopular. Whereas in the West, for a certain period of time, people do make these adjustments. That I have seen. They are slightly more flexible. If you tell them for the next 3 months, don't eat this, they are willing to follow. Whereas our tendency to be influenced by our, eating patterns and so on are so strong that difficult to change. Some of us like red chili so much, difficult to give up. Certain health problems require you to give up red chili and use black pepper instead. Many people not able to make that shift. So that unwillingness to follow a strict and positive list of rules and regulations is what is making people disaffected with Ayurveda, is my answer. Okay? Good morning, sir. My name is Balyogi, sir. Sir, ప్రపంచం మొత్తం సైన్స్ మీద నడుస్తుంటే ఇప్పుడు చాలా మంది చేదబళ్ళు మంత్రశక్తులు అనేట్లు వాటి మీద ఇంకా చాలా మంది నమ్ముతున్నారు సార్. దాన్ని బట్టి ఏమంటారు సార్? Someone will have to translate. Yes, someone will have to translate it for me. చేతబళ్ళు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్రపంచం మొత్తం సైన్స్ మీద నడుస్తుంటే ఇంకా చాలా మంది ప్రజలు చేతబళ్ళని మంత్రాలు అని చెప్పేసి వాటిని నమ్ముతున్నారు కదా, వాటి గురించి సైన్స్ స్టూడెంట్ గా నమ్మొచ్చు అంటారా? Black magic. Please, can you translate his question for me so that I can answer it? Black magic, sir. As it is a science era. Black magic. Someone will have to phrase a proper question so that I understand, right? ప్రపంచం మొత్తం సైన్స్ తో ముందుకెళ్తుంటే చాలా మంది మంత్రశక్తిలోని చేతబల్లి మీద విశ్వాసాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు కదా సార్, వాటి మీద సైన్స్ స్టూడెంట్ గా నమ్మొచ్చు అంటారా అని అడుగుతున్నారు. Whole world is going forward, advancing. In this age, can one believe in black magic, mantra shaktis, etc., like that? He has a query regarding that. Mantra Shakti is not black magic. Okay. Mantra Shakti we generally classify under the category of mantra sadhana, upasana sadhana, raising oneself to a certain quality of life, a certain mental state, a certain state of mental strength, a certain state where one is able to do things easily and so on, with the repeated practice of a certain mantra that suits a certain person. That is completely, recommendable. I recommend it completely. Why should science discredit Mantra Shastra? I don't understand. In fact, there is a science for Mantra Shastra. Mantra Shastra has its own science. Okay.
You can study, understand Mantra Shastra from Aristotelian science also. Aristotle once said that we acquire our good qualities by habit. By habit. If we have some good qualities, we have acquired those good qualities by repeating a certain good behavior. What we keep repeating becomes a habit. So mantra ucharana is also repetition and gaining a certain quality or a certain strength by repeated usage of a certain mantra. So that is completely recommendable. I don't see how it goes against the spirit of science. Black magic is a different thing. Black magic is the practice of wanting to do something evil to others or wanting to do something for oneself that is not easily achievable by normal ways. Okay? Supposing you want to attain a certain high position tomorrow, practically impossible. So you may go to a black magician and ask him to get things done, which is completely not only unscientific, it is illogical. It goes against all rational principles. Why do people do it is your basic question, I think. Because people are in a hurry. People are not patient. Because people are not patient, they adopt shortcuts. It's just like traffic, All of us are required to move at a certain speed in a busy traffic junction. Some people want to take the shortcut and go ahead because of lack of patience. So black magic is somewhat like that. I hope I have answered your question. Yes, Babu, నువ్వు అడిగిన దానికి మంత్ర శాస్త్ర ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు డాక్టర్ గారు నీకు 100 పవర్ టాబ్లెట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారనుకో, అది పొరపాటున రాంగ్ గా కొనుక్కుని 200 పవర్ వేసావనుకో, అంటే రోగాన్ని క్యూర్ చేయాల్సిన టాబ్లెట్ మళ్ళీ రోగాన్ని అగ్రవేట్ చేస్తుంది, పెంచుతుంది కదా. అంటే దానికి డోసేజ్ ఉంది కదా. అలాగే మంత్ర యాక్చువల్లీ మీనింగ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? మంత్ర మననాత్ త్రాయితే ఇది మంత్ర అంటే ఒక విషయం నీకు కష్టంగా ఉంటే దాని మీద మనసు పెట్టి రిఫ్లెక్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ కష్టాన్ని అధిగమించే శక్తి నీకు మనసుకు వస్తుంది. అది మంత్రం అంటే అర్థం. అంతేగాని ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ పాజిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు, నెగిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు. మనకి అటామిక్ ఎనర్జీ ఉంది, పాజిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు. ఆటం బాంబ్స్ వేసి జనాన్ని నాశనం కూడా చేయొచ్చు. హీరోషిమా నాగసాగి మీద. సో ఏ సైన్స్ ని పాజిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు, నెగిటివ్ గా వాడుకోవచ్చు. అది మన బుద్ధిలో ఉంది, మన మనసులో ఉంది, మన ఆలోచన శక్తిలో ఉంది, మన వివేచన శక్తిలో ఉంది. సో బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎవరైనా చేసేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారనుకో, సచ్ పీపుల్స్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. There will be good people, there will be bad people. Everybody uses science for his own purposes. That is the summary and substance. Okay, thank you. Ji, may I ask you one question, Ji? For the sake of all my staff and the one important question that I have in my mind is, in the COVID pandemic, the strong food is prescribed. The system is weak. The system is full of infection or inflammation. So such a person, when he goes for testing, he tested positive for COVID or any other infection. Then he is given some kind of ivermectin and other some tablets like that, Dolo and other. But then at the same time, strong food is recommended. So eggs and mutton, chicken and all that, because the dosage is very, very strong like that. And this actually strong dosage food kills the person because it is wrong. Weak digestive system, food is very strong. Strong food is recommended. That is why the protocol is wrong. So many lakhs of people are killed. So many wise people came to the conclusion. Then how to solve this? How to present this from the point of view of Ayurveda? Easily digestible food for weak digestive system. Yes, Ayurveda believes that all diseases, physical and mental, arise in the stomach. If you have an eye problem or a knee problem or a hair fall problem, I had hair fall problem.
Whatever problem arises in the stomach. Why? Because if what we eat is not easily digested and absorbed, not only does digestion and absorb not happen, but instead toxins are built up in the system, which become then very difficult to remove. So especially when you are affected Thank you. Especially when you are affected by a disease, be it corona, it's not only corona, even normal fever, even normal flu, allopathy may say that you eat rich and they will use terms like use high protein diet. The high protein diet requires great digestive strength to break down. It doesn't make any logical sense for somebody to be advised high protein diet when your digestive system is weak. So a good medical advisor should advise a patient to only take easily digestible but nutritious food. From that point of view, Ayurveda has identified one thing, one item that is high, which is of high protein content and is also easily digestible, that is pesarapappu. So I remember recommending pesarapappu to a lot of people who then recovered from COVID. Instead of egg and this and that, a person with fever can never digest egg. Whereas a person with even serious health problems can completely digest pesarapappu. So this is the wise approach that Ayurveda brings to your table. I am happy that you have asked this question. Yes, yes. మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అది సమస్య అంతేగా. చరకుడు వైద్యం చేసేటప్పుడు వైష్ణవ దేవతల మంత్రాలను ఉపయోగించి ఆ మంత్రాలను ఆయన లోపల వల్లి వేసుకుంటూ లిప్ మూమెంట్ తోటి చెబుతూ మందులు ఇచ్చేవాట. ఆయన ఇచ్చిన మందుతోటి వెంటనే రోగం తగ్గేది. మంత్రాల వల్ల రోగాలు తగ్గుతాయా అని చెప్పని అనాలిసిస్ చేసడం జరిగింది దీని మీద. Modern science doctors accepted that certainly that cures the disease, because certain diseases can be cured using ultrasound technology. You cannot hear ultrasounds. That is a generator from which the ultrasound will be generated, that the probe will be given, kept in contact with you. That's all. There will be no other contact. You can't hear anything, but that can cure everything. Thereby, mantra is also a vibrational frequency that he used to spell with his mouth, with the movement of the lips. And with that, he used to give some medicine, and that acts as a beautiful thing, and that acts as amrita. That's all. That's why mantra also can cure diseases that was accepted by the modern day doctors, and it was understood as ultrasonic technology. Right. Thank you. True. See, your question seems to have evoked so many responses. I gave a first response. Thank you, sir. I will give another response to it also. Yeah, I practice mantrocharana. Mantrocharana is at the center of my life. In fact, the mantra that my guru gave me, I practice day in and day out. Even as I'm standing before you, talking to you, the mantra is going on in my mind and my heartbeat is in consonance with the mantra. What this has given me, simple things that I think are good if they are achieved. I make the intention and those things happen. This we call karya prapti. What you want for yourself and for others, good things that you want for yourself and for others. If you are able to achieve, if you are able to get those things done, then that is called in Sanskrit as karya prapti, to get things done.
my mantra and my mantrocharana sadhana has helped me in karya prapti. Why should I give up my mantrocharana from that point of view? And as a corollary to that, many people have a very skewed idea of modern life, modern times, and so on. I'm sure all of you have heard of Jaggi Vasudev, Sadhguru Jaggi Vasudev. So some rational person asked him recently why he is promoting yoga in modern times. Meditation, yoga, and all. Why should it be promoted in modern times? Because modern living requires other things. Why do we need yoga and meditation? His answer was, if you think yoga and meditation are an unnecessary imposition, then I also feel that botany and zoology are unnecessary impositions. Why are you imposing botany and zoology, and why should I study the structure of a leaf or a structure of a I'm not interested. So modern life gives a certain artificial value to certain things it considers important and considers other things as superstitious and traditional and all that. It is good to take a relook at it and see what things have real value. Okay. Whether studying cell biology at class 10 level is more valuable, or whether studying some yoga that will give you peace of mind is more valuable. It's time to take a relook. Thank you. Yes, thank you, sir. Now it is a time for a small memento presentation to our today's chief guest. Sir, we are requesting to be seated on that chair, sir. Sure. So before we wind up and I take leave of you, like yesterday, today also, I felt that it is largely a patient and kind audience. I hope you have imbibed something, and I hope you are going to go back with some useful, valuable information that you did not have before, and you will be able to apply this wisdom in your everyday life. And I thank you for your patient listening. I wish you all the best in your future, in both your personal, human, as well as professional spheres. Thank you. Thank you, sir, for your enlightened and a brief relation between Ayurveda, science, and astrology. Now, we request all the staff members, please. Now, vote of thanks proposal by Lalita Devi. Please stay here for just half a minute. Vote of thanks. Good afternoon, one and all. Myself, Lalita. I am from Department of Physics. As all good things comes to the end in the life, so is this guest lecture. On the behalf of the CRT College, I take this opportunity to propose the vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this enlightening talk on science, Ayurveda, and astronomy organized by our institute. At the outset, I thank our principal, Sir Dr. K. Ramaraj Garu, for his support. Today, my words are not enough to express the gratitude on the behalf of our college. I would like to thank our resource person and guest, Dr. A. Veerbhadrarao Garu and Professor Jayashankar Rajagopalam Garu. We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. Thank you so much. A special thanks to HOD of Physics, Sri KBS Gopal Garu, HOD of Chemistry, Sri VAN Satish Garu, HOD of English, KS Chandrasekhar Garu, for their unflinching support and coordination. Last but not the least, I thank all the students for their active participation.
Once again, thank you very much to all who are assembled here. Thank you. So with this, today's session has been completed. Thank you, one and all, for cooperation and for patience listening. Thank you, thank you. Now, Raghavendra Janganamana. Just 1 minute. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य दाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you, sir. What I